from prospective applicant for the development and operation of a modern urban terminal at Vakwa. As a closing date on the 26th of February 2021, 2 proposals were received. Following an evaluation exercise, the proposal from joint venture Laxman Bai & Co. Mauritius Limited and Mansfield Saxon Contracting Limited was retained. As per the term and condition of the RFP document, the successful applicant was notified of the award of the contract on the 15th of September 2021. On the 29th of September 2021, the applicant acknowledged receipt of the letter of notification of the contract award and raised some issue regarding certain provision of the RFP. In this respect, consultation had to be held with the applicant and the Estate Law Office to resolve these issues. My ministry is now expecting the applicant to submit the required document for consideration. On the 4th of March 2022, the joint venture was requested to submit its detailed design and business model for consideration by my ministry. However, on the 31st of March 2022, the JV informed that it would require additional time for the submission of the detailed design. As regards the business model, same is expected in a week's time. Mr. Speaker, sir, concerning part B of the question, I wish to inform the House that the aim of the request for proposal for the urban terminal project is to induce active private sector participation and mobilize private investment in such national infrastructure development project with a view to modernizing the economy and fueling creation of employment while promoting social integration in the mainstream economy. In this respect, and as per term and condition of the RFP document, the entire course of the development, including design, engineering, relocation, diversion of existing utility services, construction, operation, maintenance, and management of the project has to be borne by the selected applicants. Yes. May I ask the Honourable Vice Prime Minister, with regard to the public investment component in this project, what is the estimated cost that will be projected for this project? There were 5 portions of state land to an extent of 6 arpents and 88 piers. And the cost of that was evaluated was 21,315,000 per annum, the rental value. But to encourage the promoters, because the promoters are financing the whole construction, the government has given this land, just like the urban terminal at Victoria, at a discounted rate of 91.7%, and it comes to the actual rental is about 1,769,145 million rupees annually. The concept of this Vakwa urban terminal, has there been prior consultation with the inhabitants and small entrepreneurs of the region, bearing in mind that where the site is located, it is in a highly residential area, whereby you're having the metro passing by, you've got the actual terminal, but it is a very highly residential concentrated area. Has there been prior consultation with the inhabitants and the small entrepreneur, taking into account that Vakwa has got its own specificity in terms of entrepreneur living and working there? I think that was discussed at the level of the Vakwa Phoenix Council with the inhabitant. You know what I mean? And as far as the area is concerned, as you know, we have the market fair was there for a long time. So it's not just residential, it's been commercial as well for a long time. Honourable Too. Thank you, Mr. Speaker, sir. Can we know from Honourable Minister whether the metal structure of the market fair, the dismantling of same, is included in the scope of works of the selected bidder, and what has been planned for these metal structures? Thank you. No, actually, some of the, when we have to relocate, we have to naturally have to build other structure to relocate the people working in the fairs. So that's been taken care by the council. With regard to this Vakwa urban terminal, is the government having an integral approach to also revamp completely the center of Vakwa, which is a dead
dead place for the time being. And with the advent of this new Vacua urban terminal, this will create more havoc for the small entrepreneur living in this area. Has this been taken into consideration, and will you consider revamping the center of Vacua? Because you're shifting the center of Vacua. You made your point. You're repeating your question. I think that's what we are doing actually with the urban terminal, try to improve the area, be it commercial, residential, and everything in that particular area. It's the same we are trying to do in different cities as well. As you know, in Port Louis, Catherbourne, Kerpip, that's what we are trying to do to improve the area in this particular place, because a lot of these places are run down places. If you take some of the market, that's why we are trying to improve the living facilities and the commercial facilities in these areas. Yes, thank you. I understand from the reply given by the Honourable Minister that the same discounted rate as Victoria Urban Terminal is being applied for this project. Bearing in mind that here in Victoria Urban Terminal there is a social component whereby street hawkers are being given etal. Can I ask the Honourable Minister whether in Vacua the same facility is being obtained by government? Yes, we are giving the same facilities at the same rate, and there also, as you know, we have the market fair, which is already there, and the builder, the promoter would have to provide a market fair for about 1,600 stalls. And this is going to be given to the Municipal Council of Vacua Phoenix. You know what I mean? So we have this social component as well in it. Next question. B545. Mr. Speaker, with your permission, I shall reply to PQB's 545 addressed to Dr. the Honourable Minister of Finance. I am informed that provision has been made under the Solid Waste Management Programme of the National Environment and Climate Change Fund for financial year 2021-2022 as follows. Firstly, 5 million rupees for quote-unquote asbestos treatment program in ex-CHA houses in respect of the removal and carting away of asbestos in these ex-CHA houses, also known as EDC houses. And secondly, another 5 million rupees for quote-unquote expenses in connection with houses containing asbestos under the grant scheme for purchase of building materials and casting of roof slab. I wish to draw the attention of the Honourable Lady that in the 2019-2020 budget, the grant scheme was extended to owners of EDC houses containing asbestos. Merci. Malheureusement, ma question était adressée au ministre des Finances, mais j'ose espérer que le ministre du Logement pourra répondre à ma question. Les allocations indiquées, bien évidemment, ne suffisent pas pour pouvoir se reloger, surtout qu'on parle ici de propriétaires d'anciennes maisons CHA, EDC comme on dit, qui sont les plus vulnérables, qui sont au bas de l'échelle. Donc, je souhaitais demander au ministre des Finances si une considération spéciale pourrait leur être accordée dans le prochain budget afin que ces propriétaires de maisons contenant de l'amiante puissent se reloger dans des maisons qui ne soient pas un danger pour leur santé. Je souhaiterais assurer Madame la députée que sa préoccupation est aussi la nôtre et que le problème est bien plus complexe qu'il ne le semble. Au-delà des fonds nécessaires au relogement de toutes ces familles en attendant que soit reconstruite leur demeure actuelle, il y a de multiples obstacles qui se posent à nous. C'est un dossier sur lequel je me penche depuis 2 ans. Prenons l'exemple des maisons, comme c'est souvent le cas de ce qu'on appelait à l'époque les cités ouvrières, dont les propriétaires ne sont plus, mais qu'il y a de multiples
héritiers, certains pas au pays, d'autres disséminés à travers la République, sans un affidavit de succession, sans les documents nécessaires. Déjà, les propriétaires n'arrivent pas à remplir les documents nécessaires pour qu'ils puissent obtenir l'aide de l'État. Ensuite, il y a le fait que il y a la réticence des gens à quitter leur maison. Souvent, ces personnes ne sont pas conscientes du danger, et parfois le danger, il n'est pas immédiat si ces maisons ont été correctement entretenues. Ensuite, il y a aussi le fait que les responsabilités sont disséminées entre 3 ministères au moins. Le ministère des collectivités locales, le ministère de l'Environnement et le ministère du Logement. Mais je souhaiterais rassurer Madame la députée et la Chambre qu'en ce moment même, mon ministère discute avec le ministère des Finances d'une nouvelle initiative que j'avais déjà annoncée ici en 2020, mais qui, à cause de la Covid, a été retardée, mais d'une nouvelle initiative correctement pourvue en fonds, en financement, mais aussi nous permettant de coordonner l'action de l'État pour agir dans le meilleur intérêt de ceux qui habitent des maisons avec de l'amiante et au plus vite. J'entends bien les difficultés évoquées par l'honorable ministre, mais puisqu'il est responsable du logement, est-ce qu'il pourrait donner la garantie que dans les 12 000 logements qui sont préconisés par la NSLD Limited, priorité pourrait être donnée à ces occupants de maisons avec de l'amiante? Non, je ne puis pas donner une telle garantie pour la raison très simple que les 12 000 demeures à être construites seront construites à l'intention de ceux qui ne sont pas propriétaires de maisons. Tandis que pour l'amiante, il s'agit de déplacer les habitants de ces maisons pour un temps limité afin que soit reconstruite leur maison qu'ils vont par la suite regagner. Donc c'est 2 cas de figure différents, mais oui, l'utilisation de logements sociaux, indépendamment des 12 000 maisons à construire, l'utilisation de logements sociaux disponibles à titre temporaire est une des solutions que nous envisageons. Thank you, Mr. Speaker. When we talk about hazardous asbestos, obviously we're talking about its main implication on the health of any individual who reside in these particular circumstances, particularly lung disease. Can I ask the Honourable Minister whether I know he's not particularly prone for that answer, the Minister of Health, whether there has been any audit of the prevalence of lung disease of those residents with regard to an eventual compensation in terms of assisting them for their health care? It's a very relevant question indeed. No, I'm not aware of any such survey having been conducted. However, the Addison report that goes back some 20 years now did point out that there was no immediate danger at the time and recommended measures to properly maintain these houses so that they would not represent a real threat to the health of the inhabitants as long as the structure, the walls and roofs of these houses containing asbestos were not tampered with. But I do agree that it would have been very helpful if we had such a survey, but the priority remains to remove asbestos wherever we can do it and as fast as we can do it from residential buildings. Next question. Next question, Honourable Member. B456. 546. 546, sorry. Okay. Mr. Speaker, sir,
As I mentioned in the reply to PQB 803 on the 27th of July 2021, the mainstreaming biodiversity into the management of coastal zone in the Republic of Mauritius project, which is grant-funded by the Global Environment Facility and supported by the United Nations Development Programme, is being spearheaded by the Ministry of Blue Economy, Marine Resources, Fisheries and Shipping. However, my ministry is the executing agency for the updating of data, maps and policy on environmentally sensitive areas. As I also indicated, the first draft of the ESA GIS data sets was submitted by the consultancy firm FCG Ansdek Limited in June 2020. In view of discrepancies and inaccuracies noted in the locations of some ESAs, in sugarcane fields, roads, and buildings, the consultant was requested to review the data sets. However, it was observed that even the fourth revised draft received in May 2021 had only partially addressed the discrepancies. Considering, amongst others, that the delimitation of the ESAs on the maps did not reflect their actual physical configuration, the Ministry of Housing and Land Use Planning could not validate the data sets for transcription into the outline planning schemes under the Town and Country Planning Act. Consequently, Mr. Speaker, sir, in June and July 2021, stakeholders were enjoined to submit their comments and suggestions to enable the finalization of the data sets. Views received from relevant public bodies, such as the Ministry of Local Government and Disaster Risk Management, the Ministry of Blue Economy, Marine Resources, Fisheries and Shipping, the National Parks and Conservation Service, were relayed to the consultancy firm through the UNDP in August 2021. Since then, several unsuccessful attempts were made by my ministry through the UNDP to hold technical meetings with local representatives of FCG Hansdek Limited to clarify and finalize the ESA GIS datasets, maps and reports. I am made to understand that in February 2022, the GIS team of the UNDP headquarters based in New York confirmed discrepancies in the land-based ESA GIS datasets, including those relating to wetlands and sand dunes. In view of the reasons outside the purview of my ministry, bilateral meetings with key ministries, departments, including the Ministry of Housing and Land Use Planning, the Ministry of Blue Economy, Marine Resources, Fisheries and Shipping, and the National Parks and Conservation Service, resumed only since February this year to address specific concerns. Mr. Speaker, sir, I should highlight that in view of protracted delays in the completion of the project, mainly on account of the COVID-19 pandemic, the UNDP acceded to the request of my ministry to extend the completion date of the project to December 2022, to allow sufficient time for the consultancy firm to address all discrepancies and also to conduct the necessary ground truthing exercise to ensure the accuracy of the ESA maps. Once all the discrepancies are addressed by the consultant, the holding of a workshop would be envisaged to finalize and validate the datasets, maps and report. Upon validation, the Ministry of Housing and Land Use Planning would be in a position to initiate procedures for the inclusion of the finalized ESA maps in their new outline planning schemes. If I'm not mistaken, the last workshop of UNDP on the 8th of March, two key deliverables were the wetland bill and the ESA mapping, qui se font donc attendre depuis très longtemps maintenant. Par respect pour le projet de UNDP et pour l'argent que nous a confié le Global Environment Facility, le ministre n'est-il pas d'accord qu'il serait plus sage de ne pas accéder aux demandes de permis qui tombent sous la responsabilité de son ministère pour les développements à proximité de zones sensibles, en attendant que le ESA mapping soit finalisé et rendu public? Monsieur le Président, je souhaite que l'honorable membre sait de ce qu'il est en train de dire. Donc, on doit freeze toutes les applications au niveau des collectivités locales, freeze toutes les applications au niveau du ministère de l'Environnement, en attendant que les deliverables soient faits. Monsieur le Président, je pense que
À ce jour, nous avons une base de travail. Nous avons une base de travail au niveau du ministère de l'Environnement pour la délivrance des permis IAE. Monsieur le Président, ce que nous souhaitons avant tout, c'est que nous puissions avoir ce mapping, que nous puissions avoir des données exactes. Et là, ces discrepancies sont des discrepancies flagrantes. Et là, nous ne pouvons pas nous attarder sur ces discrepancies, mais quand même, ce sont des discrepancies qui sont quand même importantes pour nous, Monsieur le Président. C'est la raison pour laquelle nous avons approché le UNDP pour que cette facilité soit étendue jusqu'à décembre 2022. Et moi, je suis confiant que maintenant que les contacts bilatéraux ont été initiés entre les différentes autorités avec le consultant, je souhaite que dans les semaines à venir, dans les mois à venir, nous puissions apporter les mesures correctives en ce qui concerne les discrepancies qui ont été constatées. Alors, David. Président, le mapping est effectivement une attente de longue date, mais au-delà de la cartographie, c'est surtout la politique d'aménagement qui va découler de ces cartographies. Et comme nous le savons, les ISE se trouvent à la fois sur des terrains de l'État et des terrains privés. Puis-je demander au ministre de l'Environnement la politique qu'il compte suggérer au gouvernement pour préserver les ISE se trouvant sur les terrains privés? S'agira-t-il d'acquérir par l'État des portions de terres écologiquement sensibles ou peut-être trouver un terrain d'entente, sans jeu de mots, avec les propriétaires pour qu'ils ne construisent pas sur les ISE privés, moyennant probablement une compensation qui leur serait alors versée par l'État? Monsieur le Président, je remercie l'honorable membre pour sa question. C'est une question très pertinente. Nous savons pertinemment bien qu'il existe pas mal de ISE sur les terrains privés. Oui, nous sommes en train de voir. Aujourd'hui, Monsieur le Président, je dois dire que les remarques qui ont été faites par les différentes autorités, permettez-moi d'énumérer quelques remarques qui ont été faites par les différentes autorités en ce qui concerne les main discrepancies. Les main discrepancies concernent la definition of wetland and the criteria used for identification of wetlands. Deuxième discrepancy, the methodology and accuracy of mapping exercise. Troisième discrepancy, the man-made features such as irrigation ponds, salt pans, dams and reservoirs, etc., and building mapped as wetlands. Et quatrième discrepancy, cela concerne le groundproofing of the map ESAs, if any, undertaken for the mapping exercise. C'est pour vous dire, Monsieur le Président, oui, nous sommes totalement conscients que les différents ISAs concernent les terrains publics et aussi les terrains privés. Lorsque nous viendrons de l'avant avec les nouveaux règlements, en ce qui concerne les ISAs à travers le Environment Protection Act et en ce qui concerne les wetlands sous le Wetland Bills, oui, Monsieur le Président, nous prendrons en considération les terrains du domaine public et aussi les terrains du domaine privé. B547. Mr. Speaker, sir, cases of alleged sexual abuse reported are immediately referred to the Child Development Unit of the Ministry of Gender Equality and Family Welfare in accordance with the provisions of the Children's Act and to the police for investigation, as well as to the National Education and Counselling Services of my ministry. This with a view to providing psychological support to both victims and perpetrators in case the latter are students. Mr. Speaker, sir, I am informed that since January 2015 to date, there were 16 reported cases of students who allegedly have been victims of sexual abuse with respect to both state and private secondary schools in Mauritius and 2 cases in Rodrigues. The number of cases of alleged sexual abuse in the community that were reported to the police over the past 8 years stands at 1,222 in Mauritius and 176 in Rodrigues. Mr. Speaker, sir, my ministry has a zero-tolerance policy in respect of cases occurring on school premises. The assistance and intervention of our institutional partners, namely the CDU, the Brigade pour la protection des mineurs, and the police, as
the case may call for, are solicited for further investigation and any criminal proceedings required. Where school staff have been identified as perpetrators, strict disciplinary actions such as interdiction and dismissal are resorted to. Thank you, Honourable Minister. May I, Mr. Speaker, sir, may I ask the Honourable Minister what measures are taken by the Ministry to provide a secure environment in respect to Section 30, Section 31 of the Children's Act 2020, when we have victims who come from certain environment, certain families where parents or relatives themselves are the perpetrators of these acts. Mr. Speaker, sir, any child involved in such cases are referred to the National Education Counselling Service Department of the Ministry, and educational psychologists intervene at the level of the school to help the student to reintegrate school life and ensure that learning is not disrupted. The NECS works in complementarity with the CDU, the heads of schools, senior educators, and the student care and counseling desk officers to help the reintegration of the students to occur smoothly without any fear of stigmatization or intimidation by school friends. At the same time, we do liaise with the police, with educational social workers and the CDU to ensure that a follow-up is done at the level of the student's house, at home, and to see to it that further protection is provided to the child. Will the Honourable Minister inform the House, if she has the figures, how many of these victims have had to quit their studies, or whether the Ministry has ever gauged the adverse impact these sexual abuses have on the education and well-being of these victims? As I've just stated, Mr. Speaker, sir, when the cases are reported to the Ministry, and we are aware, the National Education Counselling Services, the education psychologists, the educational social workers do make sure that the child gets the support required. However, we do understand that in certain cases, be at home, the protection of the police is then sought to ensure that the child is in, let's say, in a well-protected environment. But then, as far as schooling is concerned, in the cases I've just mentioned, the students are at school, except perhaps for one who has already passed out of school, meaning to say that has completed his schooling. So there is often a stigma associated with these reporting the cases of sexual abuse and so on. And in respect of Section 34 of Children's Act 2020, where mandatory reporting for child in danger, what mechanisms has the Ministry put in place so that victims can easily have recourse to support of police and the authorities? Mr. Speaker, sir, as I've just mentioned, we've got the counselling desk in schools, and we've got the educational psychologists and educational social workers who normally try to give the support required to the students. And then all these cases are treated with strict confidentiality so as not to make other students aware, and so as to avoid having the child going through harassment, intimidation, or stigmatization at the level of the school. MP Bill. B548, please. Mr. Speaker, sir, I'm informed that the Moselman area at Côte d'Or falls under the administrative jurisdiction of both the Municipal Council of Vakwa Phoenix and the District Council of Mocha. I'm informed by the District of Mocha that an approximate extent of 179 arpents fall under its purview, and same was handed over to it on the 21st of December 2015. Since then, the Council is maintaining the street lighting network thereat and is also providing a scavenging service. The road network is in good condition and does not require any maintenance at this stage. I'm further informed that the green space within the Moselman were being maintained by SIT Property Development Limited for a period of 5 years up to December 2020. However, due to lack of manpower and financial resources, the District Council of Mocha is not in a position to maintain the green space and bare land. As regard to
to the part under the jurisdiction of the Municipal Council of Vakwa Phoenix, I'm informed that the Council is servicing an extent of approximately 36 ARPA and is providing a scavenging service thereat once weekly, namely on Wednesdays, and is maintaining the street lighting network and the road network and green space as well. I'm informed that following an agreement entered into between the Municipal Council of Vakwa Phoenix and SIT Property Development Limited in 2016, the latter has been maintaining the soft landscaping areas until December 2020. As from the year 2021, the Council is maintaining the 17,000 meters square of green space and the 17,000 meters of soft landscaping despite its limited resources. The last cleaning work was effected in March 2022. B549. Mr. Speaker, sir, I wish in the very first instance to highlight that development projects for any constituency are identified by the private parliamentary secretaries, that is the PPSs, in consultation with the local authorities, the suivez, and the community leaders, among others. Thereafter, the technical officers of my ministry carry out appropriate surveys on such projects to determine the scope of works, estimated costs, following which a priority list for implementation is worked out in consultation with the stakeholders I mentioned earlier. With regard to part A1 of the question, I'm informed that the National Development Unit has since January 2015 to date implemented 57 roads projects, 23 drain, 14 amenities projects for an amount of some 228 million rupees. As regard to part A2 of the question, I'm informed that an amount of 30 million has been earmarked for road projects and 17 million for amenities projects to be implemented by the NDU. In addition, the Land Drainage Authority has identified 73 drain projects in constituency number 6 for a total amount of some 1.1 billion to be implemented by different implementing agencies, including NDU, RDA, and the local authorities over a period of 3 financial years. I'm further informed that as of end of April 2022, an amount of 19 million altogether for road, drain, and amenities project has already been disbursed in this financial year for constituency number 6. 8 projects are ongoing for an amount of some 155 million rupees. These projects include phase 1 of the flood mitigation measures at Fond du Sac, awarded for an amount of 104 million, and drainage work at Vale, awarded for an amount of 23 million. Furthermore, 31 projects are at design stage for an estimated cost of around 1 billion. In addition, Mr. Speaker, sir, I'm advised that the RDA and the local authorities have also implemented 20 drain projects in the constituency for an amount of 32 million. With regard to part B of the question, I'm tabling a complete list of ongoing projects, completed and ongoing projects as requested by the Honourable Member. Honourable Minister, for your clear answer. May I ask the Honourable Minister if there are any risk-prone areas in constituency number 6 which have not been earmarked so far due to unavailability of funds or budgetary constraints? Mr. Speaker, I've said in my reply, Land Drainage Authority has identified 73 drain projects. Obviously, this is a dynamic situation. You can have a flood-prone area now, which is no more flood-prone area tomorrow, and then not having a flood-prone area in a specific reason, and then next rainfall, you realize it's flood-prone. So there are 73 drain projects identified, and some 1.1 billion has been earmarked. Thank you. May I ask the Minister whether the long-awaited completion of works of the Millville Woodlands Link Road
commonly known as Cali Road. Will it be completed any time soon? Mr. Speaker, sir, I know my two colleagues, Minister Tilak and PPS Ramdani, has been working very hard on this. And yes, true, you like it or not, you want to smile, I'm sorry about that. My colleagues are working hard, and PPS Ramdani has made this his cheval de bataille, and we are allocating funds, we have allocated funds, and it will happen. Yes, it will happen. Honorable Lamans. B550, Mr. Speaker. Mr. Speaker, sir, I'm informed by the Land Drainage Authority that the following region in constituency number 1, Grande Rivière Nord-West and Port-Louis West, has been declared as flood-prone areas. 1, Cité-Richelieu, Canal d'Ayou, Sable Noir, Ruisseau des Créoles Street, Pointe-Sable Road and Golden Road at Pointe-Sable, Cité Débarcadère, Pointe-Sable, Pigeon Street and surrounding in Pointe-Sable, Florine Bunda Street and surrounding in Pointe-Sable, Rivulette Saint-Louis, Paille, Dahlia Street opposite CWA in Paille West, Cassis Canal perdu, near Caserne Port-Louis, Motorway M2 near Food Canners, Bell Village. Mr. Speaker, sir, with regard to part A of the question, I'm informed that from 2019 to date, the NDU and the RDA have already completed 12 drain projects in these regions for an amount of around 56 million rupees. I'm tabling a copy of these completed projects. Including the amount spent and the name of the contractors. Mr. Speaker, sir, as regard to part B of the question, I'm informed that 4 projects amounting to some 59 million are currently under construction as follows. Construction of drain at Avenue Cresserelle, Petit Verger, Pointe-Sable. Construction of drain and resurfacing of Cassis Road, Cassis. Construction of drain at Narcisse Street, Mont-Selman-Ré, Pointe-Sable, near Mr. Bonomali House, and construction of drain and resurfacing at 123 Impasse Ménagerie, Cassis, and construction of drain at Saint-Vincent-de-Paul Street near Church and Paille, and construction of drain at Aiglon and Challenger Street, Pointe-Sable. Furthermore, 13 projects are design stage, and consultant will be appointed with respect to the design of 10 projects. I'm tabling a list of these 23 projects as well. Mr. Speaker, sir, regarding part C of the question, I wish to highlight that this project is a very complex one. And I should thank my colleague PPS Doreen Chakori for her unconditional support into making this happening. And it entails land acquisition of over 40 hectares for construction of retention basins, drains, and swales. The project consists of the construction of over 4 kilometers of drain, swales, 2 retention basins, and the construction of 4 bridges through main roads, including A1 Road, A3 Road, Avenue Peuplier, and Pointe-Sable Coastal Road. The drain works also cross the metro line through 2 existing culverts and provide a cut-off drain upstream of the metro line up to Grande Rivière Nord-West. Traffic management during working hours would be a challenge too. Moreover, due to the topography of the region, surface water from upstream areas of Coromandel, Chebel, flows under gravity toward the region of Richelieu and contribute to the flooding of the region of Richelieu, Black River Road, La Tour-Quénic, and Pointe-Sable. Therefore, Mr. Speaker, sir, a holistic catchment-wise approach is required to alleviate flooding problem in all these regions, and for which intensive surveys have had to be carried out. Mr. Speaker, sir,
The consultant has had therefore to consider all these factors in the preparation of the detailed design report, which he has now completed, and I'm happy to say submitted to my ministry on Wednesday last, that is 4th May 2022. These are being examined by the engineers of my ministry, and a close follow-up is being done thereon to ensure that the bidding exercise is conducted at the earliest. Thank you. Mr. Speaker, sir, I like to believe that the minister and his PPS is working very hard. But if I go through budget 2021, it's a question. This is a supplementary question. Yes, it is a question. It is a question. I'm referring to the budget. In the budget 2021-2022, there was an amount of 343 million rupee for project that he just listed, and the minister mentioned to me he only spent 59 million rupee. Can you explain to me, now that we're closing the financial year, you only spent 1/5 less of your budget? How come you're saying you're working very hard? Mr. Speaker, sir, I think I'll be fair to my honorable colleague. He's very right the way he's putting it, the way he's understanding things, not his fault. I'll try to explain again. So what I said, 12 drain projects in this region for an amount of around 56 million has been completed. There are 4 other projects for an amount of 59 million. So it's 56 plus 59. Now, the biggest project in the constituency, for which I've just explained regarding part C of the question, I've made you understand the survey we have had to do, all the holistic approach we have had to take to resolve the Richelieu problem, for which the bidding exercise will be launched in a matter of days. This project alone will cost around 300 million rupees. Honourable members, the table has been advised that PQB 570, B571, B591, B592, B616 have been withdrawn. Next question. B551. Mr. Speaker, sir, in a reply to a previous question, I had informed the House that an exercise had been carried out regarding rationalization of operations of the Central Electricity Board subsidiaries, keeping in view factors relating to financial sustainability, control of overheads, cost, efficiency, and synergy. Thus, the activities of CB Green Energy Company Limited have been integrated in the Central Electricity Board between January to May 2021. Staff and assets have also been transferred. It is worth highlighting that following this rationalization exercise, a Renewable Energy and Strategic Projects Department has been created at the Central Electricity Board to spearhead and coordinate all renewable energy projects, schemes, and activities. The integration of the activities of this subsidiary in the Central Electricity Board has resulted in improved coordination and synergy between the different functions relating to planning, resourcing, procurement, transmission, and distribution. As such, this new department has been delivering results according to set targets. Mr. Speaker, sir, I am informed by the Central Electricity Board that CB Green Energy Company Limited has ceased to trade on the 1st of May 2021. Monsieur le ministre, depuis 2020, ce jour, vous avez, à tort ou à raison, démantelé
tous les subsidiaires CB Green, dans le futur peut-être CB Facilities, que votre prédécesseur, l'honorable Colin Davelou, avait institué. La semaine dernière, dans ma question, le 19 février, vous disiez que 1,2 milliard de roupies ont été investis dans ces subsidiaires créés de 2015 à 2020. Et aujourd'hui, pour CB Green, vous dites aujourd'hui que c'est fermé, c'est liquidé. Qu'en est-il des 250 millions de roupies, l'argent des contribuables, qui ont été investis par le CEB dans le CB Green? Mr. Speaker, sir, I understand from the Central Electricity Board that following the integration into CB on the 1st of May 2021 of CB Green Energy Company Limited, all fixed assets were transferred to the Central Electricity Board at a net book value totaling 205.7 million rupees. I understand also the proceeds from this transfer, plus the receipts from the sale of electricity have been used to repay part of the loan of the Central Electricity Board, which I understand the amount paid was of the order of some 220 million rupees, Mr. Speaker, sir. Monsieur le Président, CB Green, Monsieur le Ministre, est liquidé et fermé. Ses employés transférés au CEB. Ces employés qui ont été transférés au CEB ont perdu leur temps de service, qui va à l'encontre du Workers' Right Act. Comment expliquez-vous, Monsieur le Ministre, que ces employés ont été intégrés au CEB, à tort ou à raison, mais les membres du conseil d'administration du CB Green continuent à siéger sur une compagnie fantôme et à être rémunérés grassement? Comment est-il possible? Mr. Speaker, sir, this is not a correct statement. Thank you. Can I ask the Honourable Minister what has become of the then General Manager of the CB Green Company Limited, Mr. Dayal? What is his attribute now and what is his achievements so far? Mr. Speaker, sir, I understand that Mr. Dayal was integrated from the Central Electricity Board Green Company Limited to the CB as head of green energy and low carbon initiatives. He is currently drawing a monthly salary, basic salary of 120,000 rupees plus salary compensation at approved rates. I understand also that Mr. Dayal has recently been assigned actingship at the level of Energy Efficiency Manager, that is since 20th September 2021. And his duties in this capacity, there's a long list of duties, Mr. Speaker, sir. I'll just elaborate on a few. That is the design, implement and evaluate energy efficiency and demand-side energy management programs in the organization, conduct energy efficiency assessments within the organization and make recommendations for the installation of energy efficiency equipment, technology and products to reduce energy consumption and improve energy efficiency within the organization. Monsieur le Président, ce que pendant 6 ans, votre prédécesseur, Monsieur le Ministre, a fait concernant, par exemple, le CB Green, aujourd'hui, vous avez tout démantelé et les projets, cette transition énergétique, les projets de green que faisait CB Green dans le passé, ont pris du retard. Et aujourd'hui, sûrement vous allez concéder, Monsieur le Ministre, que les 8 mégawatts de PV à Anhieta ont pris 2 ans de retard à cause de ce démantèlement de CB Green. Monsieur le Président,
we all understand why there have been delays in the implementation of a lot of projects in the country. First of all, because of COVID. Dans ce que l'honorable membre a dit, je ne concède rien. Il a exprimé son opinion. Je ne suis pas d'accord avec lui, mais je respecte son opinion. Next question. B552. Mr. Speaker, sir, I'm informed by the Mauritius Tourism Promotion Authority that an amount of 346.2 million rupees have been dispersed from June 2021 to date for tourism promotion and destination marketing. I'm further informed by the MTPA that the relevant promotion campaigns have been conducted in respect of 33 target markets. And with your permission, Mr. Speaker, I shall arrange for the information requested in parts B and C of the question to be placed in the Library of the National Assembly at the earliest. Merci. J'assume que dans les chiffres fournis par l'honorable ministre, l'accord de parrainage entre la MTPA et la Liverpool Football Club Athletics Ground Limited y figure aussi. J'aimerais donc demander au ministre si jusqu'à présent il y a eu un bon ou mauvais retour sur l'investissement de ces 400 millions de roupies et quelles sont les retombées de cet accord jusqu'à présent. Je suis désolé, Monsieur le Président, mais je parle sous votre contrôle. Cette question n'a rien à voir avec les arrangements conclus avec le Liverpool Football Club. Si une question m'était posée, je répondrais avec grand plaisir en fournissant tous les éléments d'information que malheureusement je n'ai pas sous la main aujourd'hui. La question se référait à tourist promotion, non pas tourism, ce qui fait une différence en anglais, et destination marketing. Donc c'est pour cela qu'en toute bonne foi, j'ai communiqué le montant des dépenses et je déposerai à la bibliothèque de l'Assemblée nationale les renseignements concernant les dépenses sur différents marchés. Pour Liverpool, comme vous le savez, il y avait eu une décision de suspendre l'accord à cause de la Covid. Je n'ai pas sous la main, malheureusement, tous les détails. Sinon, ce serait avec plaisir que je vous les communiquerai. Donc, je fais la suggestion à Madame la députée de reposer une question la semaine prochaine concernant Liverpool. My question is regarding tourism promotion and not tourist. Kindly read the question well. I do concede the point, and I do apologize to the Honourable Lady and to the House. The question which was reproduced in my answer, and the fault is my ministry's, referred to tourist promotion. So I do apologize. And once again, I would invite the Honourable Lady to put a separate question, or else I would be happy in the course of a statement made to the Assembly to provide all relevant information concerning Liverpool Football Club. In that case, can I ask the Minister to provide me written answers regarding to my question the way I wrote it? Because it's not every day that my question is being canvassed. Let me once again explain, Mr. Speaker. The question as we understood it referred to country destination marketing. So information has been put up which will be placed in the National Assembly concerning each country, the contracts that have been awarded and the cost pertaining to each contract for different agencies. I
considered that the arrangement with Liverpool's football club is something very specific that utilizes sports infrastructure for publicity to support tourism. So it will not have been included in the information compiled. But again, I shall be happy to provide that information to the Honourable Lady. Can the Deputy Prime Minister inform us whether in his reply can inform us whether there are funds, money which has been spent in Dubai for tourism promotion, and I can get how much has been spent in Dubai? I will reply in a general manner. I'm sure that money has been spent in Dubai, and rightly so. Let me explain. In the strategy, the 2022 tourism strategy that we did make public, and I do intend to hold a special meeting for parliamentarians of both sides of the House to present and discuss this strategy. There are, yes, I shall explain. There are two dimensions. One is consolidation of our main markets. Our main markets are in Western Europe, within the region in South Africa, and in Réunion Island. And then the next dimension are the opportunity markets, where there now exists, in the new international context, the ability to bring to Mauritius from these markets many more tourists than before. India is an opportunity market. The Gulf states, including Saudi Arabia and the United Arab Emirates and Kuwait and Bahrain, in fact, all the Gulf cooperation states present a formidable opportunity for Mauritius. So we have invested in tourism promotion in Dubai. Right now, if I'm not mistaken, the director of the MTPA is attending the Arab Tourism Fair. I think it is in Dubai, but certainly in the United Arab Emirates. And yes, we will put in more effort and more funds in promotion of Mauritius as a tourist destination within the Arab world, including Dubai. Honourable Lemire. B553, please. Mr. Speaker, I wish to inform the House that according to the National Disaster Scheme 2015, evacuee centres are open either when a cyclone warning clause 3 is issued by the Mauritius Meteorological Services or following a request of National Disaster Emergency Operation Command in the event of heavy rainfall, flooding. With respect to Part A of the question, I'm informed that for the year 2022, 126 families had sought refuge in the evacuee centres more than once. However, many spent the night in the centres for security reasons as they did not feel safe in their house. Staying in the evacuee centres does not necessarily mean that the houses of these families have been damaged and they require housing support. Those who have approached the ministry with a request for housing support have been attended to. With respect to Part B of the question, I wish to highlight that officers of my ministry and the National Empowerment Foundation, in collaboration with the police department, carried out a survey to assess the extent of damages caused to the houses of 29 families who were still in evacuee centres following Cyclone Batsirai and Mnatsi in February 2022. Upon the survey, I was informed that no damage was caused to the house of one family, and one family was living in a rented house. With respect to Part C of the question, I'm informed that the following appropriate and prompt actions have been taken by my ministry and National Empowerment Foundation to assist the remaining 27 families. The names and details of the 27 families were forwarded to the NHDC, out of which 5 families have already been allocated housing units by the NHDC. The houses of 5 families have been repaired by NEF
3 families are still occupying evacuee centers in Petite Rivière Social Welfare Center and Nehru Community Center, out of which 2 families will be allocated housing units by NHDC, and the house of 1 family is under repair. The remaining 14 families have already left the evacuee centers. After the passing of both cyclone, NEF made arrangements for the provision of school materials for the 75 children accommodated at the evacuee centers. Furthermore, it is to be noted that in accordance with the Social Aid Regulation 1984, an allowance of 188 rupees is payable per person per night is spent at evacuee centers. In addition, persons whose foodstuff have been damaged during cyclone and heavy rainfall are also entitled to an allowance of 188 per member per day for a maximum of 3 days upon presentation of a police memo certifying same. I'm informed that since January 2022 to date, cyclone allowance has been paid to 267 families for an amount of 166,568, and flood allowance has been paid to 432 families for an amount of 300,800 rupees. Thank you, Honorable Minister. Will the Honorable Minister consider increase of that basic allowance of 188 rupees daily, which is for a maximum of 3 days, for these distressed families, considering the huge increase and major hike in basic commodities these days? Yes, I can say that this particular allowance is regularly revised by the Ministry of Finance in line with the rate of inflation and cost of living. It was last visited in January 2020, and we are doing the needful for this sum to be revised. Honorable Minister, many of these people, the remaining, if I can get your answers right, 14 I think is left, of these people live in extreme poverty and very precarious conditions, having at times virtually no roof for a poorest one. Will the Minister consider temporary housing where land is available on a short-term basis for these families? Well, first of all, let me say that there are only 3 families in the evacuee center. And, well, what you are saying is a policy decision which requires extensive consultation. But I take good note of your suggestions, and we will see. The Honourable Minister just mentioned that police memo is required before any family is entitled to an allowance. Has the attention of the Honourable Minister been brought to the fact that the police has refused to come and inspect the houses of those people in Trangbor who were subject to flooding during the Batsirai cyclone and the other heavy rainfall at the beginning of this year? And as a result, several households were unable to benefit from the social grant for bad weather allowance. Yeah, Mr. Speaker, so as far as I know, whenever there are natural calamities, flooding or cyclone, the resources of the police are, I can say, stretched. I am informed that site visits are being carried out whenever there is a request. I'm not aware whether there has not been any site visit. If you do have information, let me have it and I will check and refer it back to you. Honourable 2. B554. Mr. Speaker, sir, I thank the Honourable Member for the question, which allow me to clarify on the delay regarding the construction works of the upgrading of the main road at the level of the Terminus Lalman to Upper Crèvecoeur. I'm informed that on 6 May 2021, a works order
to the tune of 14.2 million rupees, inclusive of VAT, was issued to the contractor Square Deal Multipurpose Cooperative Society Limited for the upgrading works. The contractual start date was 10th May 2021 and scheduled completion 30th November 2021. That is, the works were expected to be completed within 6.5 months. Subsequently, on 17th May 2021, trial pits were carried out for identifying location of any existing services. It was observed that the relocation of the CWA pipe was required prior to starting the construction of a retaining wall, which formed part of the scope of work for the project. In line of the existing practice, on the 27th of May 2021, a list of the required waterline fittings was submitted to the CWA. Part of these materials was received on 23rd June 2021, and the contractor started the relocation works as from the next day itself. That is 24th June 2021. The remaining CWA materials have been received at a later stage, and I'm informed that these relocation works have now been completed. Mr. Speaker, sir, the reinforcement of the retaining wall structure is being prepared off-site, and the construction of the wall is expected to start on site by early June 2022. And I'm given to understand that the contractor is facing a shortage of labor. Accordingly, the construction of the retaining wall will be completed. The resurfacing of the wall will be undertaken. The project is expected to be completed by the end of November this year. I have requested the technical officers of my ministry to carry out a very close inspection on the project to ensure that there is no further delay in its implementation. Thank you. Thank you, Mr. Speaker, sir. As the Honourable Minister mentioned, the project was supposed to be completed within 6 months, and next week will mark nearly 1 year that the project is still ongoing. Can I ask the Honourable Minister that the project is completed sooner, because the current state of the road is causing a lot of predicament to the inhabitants of Recourse? We're very much aware of the situation, Mr. Speaker, sir. That matter was also taken in the last session, during the last adjournment matters. And we know that we are pressing the contractor. We are also now will have to apply liquidated damages if need be. And also decision has been taken at the NDU level not to award any further contract to that same contractor until this work has been completed. So we are doing whatever possible at the ministry level to make sure that the work is done ASAP. Thank you, Mr. Speaker, sir. I would request the Honourable Minister if you could talk to the contractor or to the officers looking after this project, if they could put some safety signage there so that they can just, there are some usagers de la route, there were some, those who go with their lorries because it's a mountainous region. So if there could be some signage there to prevent people to access the road so that we keep it safe. Thank you. It's well noted, Mr. Speaker, sir. Next question. B555. Mr. Speaker, sir, I am informed by the Central Electricity Board that a public peaceful demonstration took place in front of its QPIP office on Friday, 15th April 2022. About 10 persons were present at the demonstration, of which 4 were CB employees. Out of these 4 employees, there were 2 women employees, and the remaining 2 male employees were officials of the Union of Employees of the CB and other energy sectors, that is the UECB-OES. No other CB employee had participated
in the demonstration. I am given to understand that the other demonstrators were employees of Casino de Maurice, located near the premises of CB-CUPIP, and could be members of the Federation of Progressive Unions, to which the Union of Employees of the CB and other energy sector is affiliated. It has been gathered that the grievances of the demonstrators pertained mostly to alleged sexist attitude of some male colleagues, the perceived lack of opportunity for female employees to get promoted at the Central Electricity Board, and anomalies in salary, among others. Mr. Speaker, sir, I am further informed that the Central Electricity Board Gender Cell, headed by the Human Resource Manager of the CB, had meetings with several employees, including the female employees posted at the CUPIP office on 19th April 2022. Formal meetings and interviews were moreover carried out on 21st and 22nd April 2022, with 6 women employees, and their official statements were taken. The Central Electricity Board is investigating the matter and necessary action initiated accordingly. It is to be highlighted that the Central Electricity Board has informed that there has been no formal complaint regarding harassment received from its women employees. Mr. Speaker, sir, I am informed that the General Manager of the Central Electricity Board has met with the Union of Employees of the CEB and other energy sectors, as well as their negotiator, Mr. Jacques Bislal, on the 22nd April 2022. Both have been apprised of the situation and actions that the Central Electricity Board intends to take to remedy to the situation, and they have agreed to cooperate with the CB to resolve any gender-related issue that may crop up. Mr. Speaker, sir, the Central Electricity Board has dealt with the matter with all the seriousness that it requires. Over the past weeks, the General Manager has been personally involved in awareness and communication campaign to sensitize employees on gender issues. The last one took place at 4 Victoria Power Station last Thursday, the 5th of May 2022. As a responsible employer, the Central Electricity Board recognizes and seeks to protect the right of all its employees to be treated with respect and dignity, irrespective of their position in the organizational hierarchy. The Central Electricity Board will pursue its efforts to ensure a harmonious working environment for all its employees. I thank you, Mr. Speaker. Sir. Speaker. Et peut-on savoir du ministre si les dames qui ont dénoncé ce cas allégué d'harcèlement, est-ce que ces dames sont toujours à leur poste ou ont été mutées? I do not have this precise information, Mr. Speaker, sir. I believe nobody has been transferred after that demonstration. But anyway, I can check the information and revert back to the honorable member. Du ministre, et il y a pas mal de dénonciations ces temps-ci au sein du CEB concernant les harcèlements, pas que des dames, mais aussi des messieurs. Est-ce que le ministre est au courant que le chef du centre d'appel, un monsieur SS, a dénoncé un cas d'harcèlement à l'encontre du General Manager du CEB? Est-ce que le ministre est au courant de cela? No, I'm not aware, Mr. Speaker, sir, but I understand that the cases that have been evoked by the honourable member happens in any other organization, but I can tell the House, Mr. Speaker, sir, that harassment, bullying or any other sort of degrading treatment in all its form
is contrary to the CB internal rules and regulation. And in accordance to, there is a CB code of conduct. In accordance to that CB code of conduct, all employees must observe the highest standard of conduct at all times within the Central Electricity Board, Mr. Speaker, sir. Merci. La section 114.3 du Workers' Rights Act stipule que les employeurs sont ceux tenus pour responsables pour toute forme de violence au travail, y compris le harcèlement. Quelle sera donc la position prise du ministère envers l'employeur responsable, dans ce cas la CEB, dans ces cas de harcèlement si avérés envers des femmes employées par cette institution? Mr. Speaker, sir, in the question itself, the honourable member has already addressed the problem. There is going to be inquiry, and if after the inquiry has been carried out, it is concluded that the employer has been found responsible, necessary actions will be taken. Not at this stage. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, si le cas de Monsieur SS s'avère vrai, je dis bien si, et nous parlons ici, Monsieur le ministre, du General Manager du CEB, pas un chef de section, mais le General Manager du CEB. Est-ce que le ministre peut prendre l'engagement de voir ce cas avec la direction du CEB, le board, et de voir ce qu'on peut faire? Monsieur le Président, l'honorable membre sait très bien que sa question est une question hypothétique, and it goes against the regulation, the rules of this National Assembly. And I cannot reply to this question, Mr. Speaker. B556. Mr. Speaker, sir, I'm advised that a parcel identification number, commonly referred to as PIN, is a number, a unique identifier assigned to a land parcel. The PIN is automatically generated by the digital cadastral database of the Land Administration and Valuation Information Management System, referred to as LAVIMS. PINs are normally required for the following transactions. 1, transfer of ownership of immovable property. 2, mortgages on immovable properties. And 3, drawing up of survey reports or memoranda of survey following land survey or obtention of a morcellement permit or development permit. Application for PINs are registered, processed and issued by the cadastre unit of my ministry. Mr. Speaker, sir, I'm informed that due to a technical problem which occurred on the LAVIMS server on 22nd April 2022, applications for PINs could not be registered online. However, applications were being accepted manually and registered. At no point in time, therefore, according to the information provided to me, did the cadastre unit of my ministry cease to register new applications for PINs. I am further informed that following the intervention of the LAVIMS maintenance contractor, the system was repaired and was again fully operational on 29th April 2022. That is, applications could once again be registered and processed online. Mr. Speaker, sir, I wish to reassure the House that the necessary arrangements have reportedly been made at the level of my ministry to clear at the soonest the backlog of applications pertaining to the downtime period of 22nd to 29th April 2022. I do understand that the Honourable Minister has mentioned that according to information provided to him, registration for PIN number were being done manually. But the information that I have, as per notice published at the desk of the ministry itself, it reads as follows. Notice,
The general public is hereby informed that the cadastre unit will not be taking applications for PINs today, 25th April 2022, due to unforeseen technical issues on the digital cadastre database management system. So I beg to differ. Applications were not being taken. Well, I'm grateful to the Honourable Gentleman for bringing the matter to my attention. In fact, I was not even aware of this. I had received no representations from the public, and the question provided me the opportunity of looking into it. If the Honourable Gentleman has information different from what I have reported, I would be grateful if he would provide same to me, and I will look into it. In that same vein, I am given to understand that the system crashes quite often, again, due to technical reasons. Can I ask the Honourable Minister to ask the officer why is that so? Because when this is the case, as rightly mentioned by the Honourable Minister itself, no transaction on properties can be taken, and this creates a havoc in the system. Absolutely, Mr. Speaker. On the one hand, we have a duty to provide appropriate service to the public, being given the mandatory aspect of the PIN requirement. And on the other hand, there must be standby arrangements so that people are not unduly penalized if there is a technical breakdown. Yes, I undertake to do so. Next question. B557, please. Mr. Speaker, sir, I'm informed that the number of patients on the waiting list for cataract surgery for the past 3 years were as follows. 2019, 2,508. In 2020, 3,718. And in 2021, 4,960 patients were on the waiting list. Mr. Speaker, sir, the number of patients on the waiting list escalated, mainly due to the first lockdown from 20th March 2020 to 24th May 2020, approximately 45 working days, time during which only emergency cases were attended to. Due to the prevailing sanitary conditions at the material time, and in view to protect the health of patients suffering from comorbidities as well as the elderly, limited cataract surgeries were restarted on 25th May 2020, and this continued until 9th March 2021. We again had to face a similar situation as from 10th March 2021 with the imposition of a second confinement. The limited number of surgeries which were being carried out were stopped completely until 15 May 2021. However, emergency surgeries were being attended at all times. As from 17th May 2021, again limited cataract surgeries were restarted until 30th August 2021. On August 2021, PCR tests were warranted for all patients due to surgery. With the prevailing against the sanitary protocols at that time, cataract surgeries were continued on a limited basis in view of protecting the elderly against COVID-19. Mr. Speaker, so as a result of the above, the number of working days in 2021 and 2020 and 2021 were drastically reduced, thereby leading to an increase in the number of patients awaiting cataract surgeries on the waiting list and new cases added to the backlog. Mr. Speaker, sir, cataract surgeries started on a full-fledged basis in January 2022, with approximately 40 cases being done both at Subramanian Bharati and New Suyak Hospital on a daily basis. Mr. Speaker, sir, as regards to the number of deaths, I'm informed that since 2019 to date, a total of 125 patients have passed away before they were called for surgery,
18 in 2019, 59 in 2020, and 46 in 2021. Mr. Speaker, sir, in regard to part B of the question, I'm informed that the number of cataract surgeries carried out at the Mocha Eye Hospital and Suyak Hospital are as follows. For 2019, 7,212. For 2020, 5,742. And for 2021, 3,370. For the period 1st January to 30th April 2022, 4,565 patients at Mocha Eye Hospital and Suyak Hospital are on the waiting list. During the same period, 2,536 cases of cataract surgeries have been performed in both hospitals. It is expected that 5,000 additional cataract cases would be performed by the end of 2022. Thank you, Honourable Minister. As you rightly pointed out, there is a sharp increase in the waiting list of patients needing to undergo eye surgery, be it cataract or vitrectomy. And considering the high incidence and prevalence of non-communicable disease, the list will keep on increasing. Will the Honourable Minister advise the relevant head of departments that priorities be given to those where there is a threat to independent living and employment, meaning that visual handicap be a more important criteria than visual acuity in the process of waiting? Thank you. Mr. Speaker, sir, in regard to the threat of individual patients because of their impairment in the daily living, this is the advice of the doctor, who will have to prioritize surgeries in terms of the daily living, the capacity for daily living. So this is already being catered for because surgeries, cataract surgeries, are basically routine surgeries, yet they are being placed according to priority, the severe one given the opportunity to be operated in the first hand and then subsequently others to be operated. Thank you, Honourable Minister. Again, with regard to such an exhaustive waiting list, will the Minister or his ministry consider the option of contracting out cataract or vitrectomy surgery to private entities as to decrease the waiting time on the list despite the best efforts of ophthalmic surgeons in the government? Mr. Speaker, sir, to decrease the list, first the ministry will opt first to maximize our hospitals to do more surgeries. And what is the planning is to provide session-based surgery so that between, let's say, for example, between 7 at night to 10 o'clock at night, additional 10 to 15 surgeries can be done, and that this will help to decrease the waiting list that we have accumulated. And then it is to work with private institutions to do cataract surgeries. This obviously will have a cost implication. And we have to look at first exploiting our own resources and then look for additional, if ever if we can work with the private sector to do those surgeries. Already canvassed, Speaker. Thank you. Thank you, Mr. Speaker. The number of ophthalmic surgeons working as acting specialists in the Department of Eye in the ministry amount to approximately 2 to 4, as I understand. And reasons, can the Minister inform the House as reasons to why these acting specialists have not been confirmed yet, despite there have been 2 interviews since October last year? Mr. Speaker, sir, all interviews, the process of appointing specialists is not for the ministry, it is for the Public Service Commission. Now, the Public Service Commission, who conduct the interviews, who advertise the vacancies, the ministry is to inform Public Service Commission that there are vacancies. And if the Public Service Commission has already conducted the interviews, so it is for them, the ministry only have to remind them that there exists posts and they have to appoint those specialists.
Thank you, Mr. Speaker. Sir, can the Honourable Minister inform the House whether specific measures will be taken in particular for our senior citizens with regard to those who are suffering from eye problems? Thank you. Yes, Mr. Speaker, sir, in fact, the Ministry is in the process of implementing the ICOP. What is the ICOP? It is the Integrated Care for Older People Guidelines and Standard developed by the World Health Organization. Now, these guidelines will include screening programs for the elderly, for the detection of health issues, including the visual acuity, and then that will ensure that other conditions can be met up. The ICOP will be, most likely will be presenting the action plan of the ICOP in this year, by end of this year. Next question. B558. Mr. Speaker, sir, I wish to inform the House that my ministry was in principle agreeable to the relocation of our chancery to a different site upon expiry of the lease agreement and for other reasons, including the high renting cost and deplorable conditions of the building. I am informed that the chancery of the Mauritius High Commission in Kuala Lumpur has been relocated to a diplomatic enclave at 36 Jalan Mengkuan, Ampang Hili, for 55,000 Kuala Lumpur as from November 2021. The Ministry has subsequently conveyed its approval for the relocation of the Chancery. Several foreign embassies are located in the diplomatic area, including 3 nation-states of the 5 permanent members of the UN Security Council. Mr. Speaker, sir, with regard to Part B of the question, I am informed that in line with the Vienna Convention on Diplomatic Relations, the mission has informed the Ministry of Foreign Affairs in Malaysia of its intention to relocate and has subsequently obtained a no objection thereof on the 6th September 2021. Mr. Speaker, sir, with regard to Part C of the question, an inquiry is being undertaken on the matter and the course of action will be determined following its outcome. Can I ask the Minister whether in a correspondence dated 20th August, addressed to the Head of Mission, the Ministry directed the Head of Chancery to immediately take action on the proposal, whether this is the case? That was the case? The Ministry directed the High Commission. Can I take action on what? This process of changing the embassy or moving the embassy. No, in a correspondence dated 20th August, reference 1000/116, 16/2. Yes, Mr. Speaker, sir. Do you have this correspondence? Subsequently, the Ministry gave its approval for the relocation to the mission. I'll mention about an inquiry. Who is conducting that inquiry? When that inquiry started its work? The head of the Ministry of Foreign Affairs, Mr. Speaker, sir, is conducting the inquiry. Thank you, Mr. Speaker, sir. Can the Honourable Minister inform the House if other diplomatic missions are located in the diplomatic area, and if yes, which ones? I did answer in my question, in the reply I gave, Mr. Speaker, sir, that the new location where the mission has now moved is, in fact, harbors 5 permanent members of the 3 nation-states of the 5 permanent members of the UN Security Council. And also there is a long list of countries which I don't wish to mention, which are located in the same enclave. In fact, there are 31 other countries which have their missions in the same complex, in the same enclave, Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, sir, just for clarification, may I know from the Honourable Minister, is he saying that
the High Commissioner of Mauritius in Kuala Lumpur took it onto himself to identify a new place and move to that new place. And it's only then that the ministry was informed. And this is the reason why now the ministry is conducting an inquiry into the same. Did I understand correctly the situation? In fact, Mr. Speaker, sir, since the 21st April of 2021, the mission had informed the previous landlord that they do not intend to renew the lease agreement upon its expiry on the 31st October 2021. Therefore, the ministry was informed of the expiry of the lease, which was to take place in October 2021, and therefore the High Commissioner had to look for another premises, Mr. Speaker, sir. As I said, all the procedures were abided to. The mission has informed the Minister of Foreign Affairs in Malaysia of its intention to relocate, and I'll subsequently obtain the no objection on the part of the Malaysian authorities. So all the procedures were respected, Mr. Speaker. The table has been advised that PQ B568, B609 have been withdrawn. Next question. B559. Mr. Speaker, sir, Vallée des Prêtres is indeed a highly built-up area, with its main access and exit being along Bernadette de Saint-Pierre Road, B143, which connects to Abdul Razak Mohammed and Pamplemousse Street, B32, through a junction. A second major junction in this region is located where Military Roads adjoins Abdul Razak Mohammed Street, connecting Kédé to Vallée des Prêtres, Cité Martiale, and Plaine Verte. I'm informed by the Road Development Authority that both these junctions are operating beyond capacity during peak hours, thus causing long queuing along the main roads. The traffic congestion during peak times has reached a saturation point for which an immediate solution is required to relieve the traffic load thereat. In this connection, consultations have been held with relevant stakeholders, namely RDA, Traffic Management and Road Safety Unit, the Police Department, members of National Assembly of the constituency, and Parliamentary Private Secretary and Minister Lejonga, with a view to identifying a solution to resolve the problem. And I wish to thank my colleagues of the constituency for their extensive support in conduct of the consultation exercise. Mr. Speaker, sir, I'm pleased to inform the House that as a short-term resolution to relieve the traffic congestion, the following measures have been agreed to for implementation as a priority. Firstly, signalization of existing junction along the road B32. Second, provision of a right turning lane for vehicles heading towards Vallée des Prêtres at the junction B32, B43. And thirdly, construction of a dedicated slip lane, which will connect road B143 to the Military Road and Abdul Razak Mohammed Street junction for traffic coming from Vallée des Prêtres heading toward Plaine Verte. I'm informed that the project will be implemented under the framework agreement of the RDA to the tune of 35 million, inclusive of VAT. With regard to the long-term measures, the matter is still under consideration at the level of my ministry, and on which the consultation exercise will be pursued. Thank you. I wish to thank the Honourable Minister for this project, since it is a long overdue one. Can the Honourable Minister inform the House when the works will start? The work is expected to start in July 2022 and will last
for at least 6 months. Please, go ahead. Thank you. Thank you, Mr. Speaker, sir. I would like to extend my gratitude towards the Minister because this project has been welcomed by the inhabitants of Vallée des Prêtres. My question to the Minister is, would he consider to do a communication campaign for those inhabitants and for the users especially, so that to share the project and they can know exactly what time and when the works are going to start? Thank you. I'll invite the Honourable Member to join us in this exercise. Speaker, this issue, I have raised this issue since 2010, and it's a very long outstanding issue. And what I will ask the Honourable Minister, in the meantime, because it will take some months for this measure to be put in place, but in the meantime, the immediate solution is to have policemen posted every day in the morning and in the evening. Because the flow of vehicles, sometimes there are policemen, but very often, my request to the Honourable Minister is to see to it that until the works are done, is that policemen are placed every day. This is a request on adjournment matter. No. You have no question. Then. I don't know if the Minister will answer, but you have no question. In my view, no. No. The Minister doesn't have to reply to that question. Next question. 560. Mr. Speaker, sir, I thank the Honourable Member for giving me an opportunity to reply on the question dealing with our trade and investment relations between the Republic of India and Mauritius, which have been thriving over the years. Sir, Mauritius and India signed the Comprehensive Economic Cooperation and Partnership Agreement, the SECPA, on the 22nd of February 2021, which entered into force on the 1st April of 2021. The SECPA provides preferential access to Mauritian exports, to Mauritian exporters on a list of 615 products into the Indian market, which are as follows: duty-free access on 376 products, reduced duties on 127 products, tariff rate quotas on 112 products, including inter alia, 40,000 tons of special sugar at 10% duty compared to 100% applicable to import from all sources, 2 million liters of beer at 25% duty compared to 150% duty, 1.5 million liters of rum at 50% duty compared to existing duty of 150%, 5,000 liters of fruit wine at 50% duty compared to duty of 150%, 7.5 million pieces of garments at zero duty, 7,000 tons of canned tuna at zero duty. As regards the Mauritius market access offer, preferential treatment is being provided to the Indian side on a list of 310 products with tariff rate quotas on 88 products, which limit the volume or value of preferential imports from India to protect the domestic industry. Since the coming into force of the SECPA, exports to India as at January 2022 stood at 2 billion rupees, an increase of 58.3% compared to 2020, sir. The main exported products comprise medical devices, articles of apparel, jewelry, rum, alcoholic drinks and spirits, animal feed, aluminium and copper waste, parts of machinery, sacks and bags, amongst others. The Mauritius Sugar Syndicate has recently finalized an order of 1 container of special sugars under the SECPA, which is currently being processed for shipment. It is to be noted that the relevant authorities in India are working on a mechanism to monitor the TRQs under the SECPA. Once this process is finalized and operational, it is expected that exports to India
under the SECPA will increase. With respect to imports, the total value of goods imported from India as of January 2022 amounted to 34.8 billion rupees. The main products imported are gas, oils, medicament, motor spirits, jet fuel, basmati rice. It is to be noted that these products do not fall under the preferential access that Mauritius provides under the SECPA. Imports under the SECPA per se amount to 48.6 million rupees for the period of 1st April 21 to 30 March 2022, comprising essentially of spices and quartz slabs. The SECPA also contains a comprehensive chapter on services, which is aimed at improving bilateral trade in services. Both Mauritius and India have taken commitments in some 31 subsectors, including insurance, insurance-related services, banking and other financial services, telecommunication, professional services such as accounting, auditing, market research, architectural, engineering, veterinary services, distribution services, tourism and travel-related services, translation and interpretation services. Being the first trade agreement signed by India with an African country, the SECPA opens up the possibility for Mauritian and Indian businesses to team up together to access the vast African market. Through the SECPA, Indian businesses can also access countries with which Mauritius has concluded trade agreements. The trade in services statistics are not disaggregated at country level, neither by the Bank of Mauritius nor by the Statistics Mauritius. Hence, statistics on exports and imports of services under the SECPA are not available. However, investment from India, which technically is considered as exports, amounted to 222 million rupees in the first 3 quarters of 2021. Yes, there is a lot of good intention from the minister, but then the minister would agree with me that looking at the figures, we have exported only 2 billions and we've imported about 34.8 billions from India. The trade deficit with India is quite wide. Now, what the minister is proposing concretely to make better use of this agreement in order to close the gap? Yes, but I hope the honourable member got the figure right. I said since the coming into force of the SECPA, exports to India stood at 2 billion rupees, which constitute an increase of 58.3% compared to 2020. But I agree with the honourable member, Mr. Speaker, sir. This is a new trade agreement. We have to fully exploit the opportunities under this partnership agreement, and it is crucial to devise and implement an aggressive marketing and trade promotion strategy. The Economic Development Board, under the Minister of Finance, the EDB, I know, Mr. Speaker, sir, is already working on an export plan in that regard, but I must tell the honourable member also that we have also already organized and participated in a number of sensitization campaigns virtually on the SECPA with key institutions, and I have a list of 20 of them, Mr. Speaker, sir, the honourable member. I can forward a list to the honourable member, table a list of all the initiatives that my ministry and the Minister of Finance have done together, and the House also should be informed, Mr. Speaker, sir, that government set up an interministerial committee to monitor implementation of our various free trade agreements. But l'idéal n'existe pas, Monsieur le Président. I agree. We have to muster all the capacity, competence that we have to fully exploit these opportunities under the SECPA. I agree with the honourable member. More should be done. There's no doubt about that. Absolutely right. Honourable member, the table is advised that PQB 599 has been resumed. Also PQB 563, B582, B601, and B602 have been withdrawn. Motion. Time over. Motion. Mr. Speaker, sir, I move that all business on today's order paper be exempted from the provisions of paragraph 2 of Standing Order 10. Seconded.
The question is that all the business on today's order paper be exempted from the provisions of paragraph 2 of Standing Order 10. Those in favor say aye, those against say no. The ayes have it. Statement by Minister. Speaker, sir, with your permission, I wish to make a short statement with regard to the extension of delays in respect of public service vehicle licenses. Mr. Speaker, sir, to further alleviate the problems faced by transport operators during the COVID-19 pandemic, Government has recently agreed that the National Land Transport Authority extends the delay to licensees who have been granted either a taxi or contract car or a contract bus license for the implementation of their public service vehicle up to 31st of December 2022. Likewise, holders of a public service vehicle license have up to 31st December 2022 to replace their vehicles, namely their taxi, their contract car, or their contract bus. This measure would allow transport operators to make suitable arrangements accordingly. In addition, Mr. Speaker, sir, the variation of the contract bus license of operators involved in the conveyance of tourists to carry employees will continue up to 31st December 2022. This measure was in fact implemented in 2020 and was to be effective up to 30th June 2022. However, after taking into consideration the difficult situation of those operators, Government has decided to extend the variation of the license by a further 6 months, pending the full recovery of the tourism industry. Sir, over the past 2 years, several mitigating measures and facilities have been devised to support transport operators in addressing the challenges of the COVID-19 pandemic as regards public service vehicle licenses. One such examples relate to waiving of the public service vehicle license fees of contract bus operators licensed to carry tourists up to 30th June 2022. Similarly, a one-off allowance of 10,000 rupees was provided to taxi operators based at hotels and airports, as well as to individual contract bus operators licensed to convey tourists in order to mitigate the incidence of COVID-19 pandemic on their activities. Government in its program 2020 to 2024 extended financial support up to the tune of 100,000 rupees to holders of taxi license for them to acquire or renew their vehicle. This measure incentivized taxi operators to purchase better and more comfortable cars. I am informed that more than 700 licensees have availed of this one-off facility. Likewise, the setting of the Taxi Operators Welfare Fund would also ensure that the social and economic well-being of taxi operators are met, as the fund would provide loan and financial facilities and will set up specific schemes and welfare activities in favor of taxi operators and their families. Furthermore, the replacement age of a contract car was revised from 5 to 6 years in order to alleviate the situation of contract car operators. All these measures demonstrate that government is sympathetic to the plight of the transport operators, and the extension of delays would give a breather to holders of public service vehicle license amidst the present situation. Mr. Speaker, sir, once again, I wish to reassure the House that the stance of this government is and would always be geared towards enhancing the transport sector. I thank you, Mr. Speaker. Sir. Public Bill, first reading. Minister. Mr. Speaker, sir, I move that the Road Traffic Amendment Bill be read for the first time. Seconded. Seconded. Mr. Speaker, sir, I move that the Supplementary Appropriation 2020-2021 number 3 Bill, number 7 of 2022 be read the first time. Second. Motion. Honorable members, before I allow the floor to the Leader of the Opposition, I have a short announcement. I have a short announcement to make before giving the floor to the Honorable Leader of the Opposition. I have to inform the House that in conformity with the responsibilities bestowed upon the whips and in which the Speaker has no say, a time allocation has been agreed between the Chief Government Whip and the Opposition Whip. I therefore make an appeal to honorable members whose name appear on the list of orators to bear in mind the time allotted when making their respective speeches. Moreover, I wish to draw the attention of honorable members to the provisions of Standing Order 47 in regard to irrelevance or repetition
which reads as follows, I quote, "The Speaker or the person presiding, after having called the attention of the Assembly or of the committee to the conduct of a member who persists in irrelevance or tedious repetition, either of his or her own argument, or of the arguments used by other members in debate, may direct him or her to discontinue his or her speech. I therefore invite honourable members to accordingly not indulge in irrelevance and tedious repetition, failing which I will have no choice than to interrupt them." Honourable Leader of the Opposition. Mr. Speaker, just to inform you that if ever I run over the 40 minutes allocated now, it will be deducted from the time at summing up. Thank you. Monsieur le Président, j'ai l'honneur cet après-midi de vous présenter ma motion de blâme contre le gouvernement, qui sera secondée par l'honorable Paul Béranger. Nous avons devant nous à l'île Maurice, Monsieur le Président, une situation inédite. Des dizaines de milliers de familles mauriciennes se trouvent au bord du désespoir. Face à la colère du peuple qui s'est exprimée récemment dans des émeutes à travers l'île, j'ai la responsabilité cet après-midi, Monsieur le Président, de porter la voix de la population ici même à l'Assemblée nationale. Je vais commencer par faire part de 3 témoignages qui reflètent pour moi la réalité mauricienne d'aujourd'hui. Premier témoignage, M. Youssouf, que je connais personnellement, habite 4 bornes. Il a travaillé toute sa vie, Monsieur le Président. Il est retraité. Malheureusement, maintenant, il a le cancer. Les médicaments sont tellement chers qu'il est forcé à faire la quête à la fin du mois pour se payer les médicaments qui sont bien sûr pas disponibles à l'hôpital. Je prendrai aussi le cas, Monsieur le Président, de Madame Devika, qui est une de mes voisines à Melville. Elle ne peut plus envoyer sa fille à l'école par van scolaire, ça coûte trop cher. Elle a besoin de se débrouiller autrement. C'est ça la réalité mauricienne d'aujourd'hui. Et je prendrai aussi le cas de Mario, habitant Port-Louis. Il a un petit job, ses salaires ne sont plus suffisants. Il touche le salaire minimum. Ses salaires ne sont plus suffisants pour nourrir sa femme et ses 2 enfants. Il doit aujourd'hui faire un travail de sécurité, d'agent de sécurité le soir pour arrondir les mois. Voilà, Monsieur le Président, des témoignages des Mauriciens et des Mauriciennes en 2022. Ça fait des semaines et des semaines que nous demandons au gouvernement, plus particulièrement au Premier ministre et au ministre des Finances, d'agir sans vraiment qu'il y ait eu action de la part du gouvernement. Et je suis heureux, Monsieur le Président, de voir cet après-midi même que le FMI, of all people, dans son concluding statement, a conclu que le gouvernement devrait venir avec des mesures ciblées pour aider la population. Le FMI, Monsieur le Président. Face à l'inaction du gouvernement, voilà que le FMI même met ça dans son concluding statement. Et Monsieur le Président, le ministre de la Culture, je ne veux pas être méchant, mais il n'a pas honte de venir dire que ce débat aujourd'hui n'est pas nécessaire. On a besoin de faire autre chose. On doit parler du Beach Authority Bill, de je ne sais pas quel autre bill. On ne peut pas parler de la misère du peuple dans ce Parlement, Monsieur le Président. C'est une honte, Monsieur le Président. Il devrait se corriger, j'espère. Je ne le vois pas sur la liste des orateurs. C'est dommage. Monsieur le Président, ce débat démocratique est non seulement nécessaire, mais c'est essentiel. Je vous dirai pourquoi. Parce que la population mauricienne a besoin de démocratie. La population mauricienne a soif de démocratie. Si la démocratie parlementaire ne fonctionne pas, si la démocratie au niveau des élections ne fonctionne pas, c'est la rue, Monsieur le Président, qui va parler. Aujourd'hui, on est à Maurice aujourd'hui, on est un peu sous l'influence de ce qui se passe au Sri Lanka. Une île amie, pas loin de chez nous. Nous ne voulons pas, Monsieur le Président, nous ne voulons pas que les choses se détériorent comme au Sri Lanka. Nous voulons ici que la démocratie parlementaire fonctionne, que nous pouvons avoir des débats civilisés, ce sera civilisé en tout cas de ma part, mais ce sera conflictuel, même hautement conflictuel.
Nous allons mettre les ministres et le gouvernement devant leurs responsabilités. Bien sûr qu'ils vont attaquer. Bien sûr qu'ils vont répondre. Peut-être même que ça va faire mal. Mais c'est ça la démocratie parlementaire. On a besoin de ça. On ne peut pas avoir un Parlement muselé, Monsieur le Président. On ne peut pas avoir. C'est mauvais pour le pays. Et tout à l'heure, on parlera des élections municipales. Monsieur le Président, pourquoi cette motion de blâme? Parce que j'ai essayé, avec 2 motions que j'ai présentées ici, urgentes pour le Covid. J'ai essayé de faire les débats de l'Assemblée nationale refléter la situation actuelle dans le pays, la situation sanitaire. Les 2 motions, Monsieur le Président, dans votre sagesse, no doubt, vous avez refusé les 2 motions. Donc je suis obligé aujourd'hui de venir après 26 ans avec le seul outil qui m'appartient, c'est-à-dire cette motion de blâme qu'on ne peut pas refuser et qu'on doit donner dans les 30 jours de dépôt de la motion. Et voilà aujourd'hui pourquoi on se retrouve avec une motion de blâme contre ce gouvernement-là. So be it, Monsieur le Président. Allons faire face à la musique. Je vais prendre plusieurs sujets, Monsieur le Président, mais individuellement même, on aurait pu faire une motion de blâme pour chacun de ces sujets-là. Mais je vais prendre le coût de la vie, la montée des prix, que je peux résumer, Monsieur le Président, dans la phrase « Ensemble, tout pose vide ». Pas « Ensemble, tout possible ». Ça, c'est autre chose. Ça aussi. Mais ensemble, tout pose vide. Second, Monsieur le Président, deuxièmement, il y a le refus du gouvernement à venir en aide aux ménages, de manière conséquente. Parce que, et pourquoi ils nous diront, Monsieur le Président, que, effectivement, les caisses de l'État sont vides. Pourquoi? Parce qu'on a tout gaspillé, ils ont tout gaspillé. Et je viendrai, Monsieur le Président, tout à l'heure avec une liste de 74 milliards de roupies. Clair gaspillage de l'argent public. 74 000 millions de roupies de gaspillage de notre argent, puisé dans le Consolidated Fund et dans les fonds de la vénérable Banque de Maurice, Monsieur le Président. Nous parlerons aussi du Covid-19 et ses séquelles. Le Covid a bon dos, comme on dit, never waste a good crisis. Pourquoi pas servir du Covid pour renvoyer les élections municipales? Nous parlerons aussi, Monsieur le Président, des dizaines de cas de corruption allégués qui n'ont pas eu de suite ni de fin. Bien sûr, Monsieur le Président, on finira par la démocratie et le renvoi des élections municipales. Tout cela, Monsieur le Président, avec un parfum, tout ça, hein, d'irresponsabilité. Après moi, le déluge. D'incompétence. On ne comprend pas vraiment ce qui est nécessaire. On ne sait pas ce qu'il faut faire. De manque de vision. Et carrément aussi de la désinvolture. Concernant le coût de la vie, Monsieur le Président, je vous ai fait part de quelques témoignages tout à l'heure. Maintenant, je vais venir au rapport. Qu'est-ce que disent les rapports? Il y a le rapport du National Wage Consultative Council qui dit de nous clairement qu'il y a 90 000 personnes, un peu plus, 92 000 personnes, qui touchent 11 000 roupies ou même moins à l'île Maurice. C'est dans un rapport officiel. Presque 20% de la population active qui touche le salaire minimum au moins. Et nous aurons aussi, Monsieur le Président, bien sûr, à parler de tous ces pensionnaires. Combien ils sont les pensionnaires? 275 000 pensionnaires. Qui touchent combien? 9 000 roupies, parce que ça n'a pas augmenté depuis 2 ans et demi. 9 000 roupies par mois. Qui fait combien, Monsieur le Président? 365 000 personnes qui ont moins de 11 000 roupies pour vivre, pour faire durer les 30 ou 31 jours du mois. Monsieur le Président, ce sont les nouveaux pauvres de l'île Maurice. Sans oublier, bien sûr, la classe moyenne de plus en plus dépossédée. Maintenant, vous pourrez dire, ah, c'est Xavier Duval qui dit ça. Mais non, ce n'est pas Xavier Duval qui dit ça. Voilà le rapport de la Banque mondiale cette fois-ci. Systematic Country Diagnosis. Soyez à la page 14, Monsieur le Président. Ce que ça dit. Ce qu'ils disent, Monsieur le Président, c'est qu'à Maurice, on a connu un rapid reversal of progress against poverty. Page 14. Depuis 2012, j'étais ministre des Finances en 2012, il y a eu une amélioration dans la pauvreté. Et après, aujourd'hui, une détérioration. La Banque mondiale parle de 16% de Mauriciens qui sont pauvres sous le seuil de pauvreté. C'est 16%, Monsieur le Président.
Maintenant, voilà, allons parler de ce salaire minimum de 11 000 roupies. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, Monsieur le Président? Nous avons une inflation officielle de 11%. Le ministre des Finances a parlé de 5% l'autre jour. Je ne sais pas quel chiffre qu'il a pris. Le ministre des Finances, le ministre du Premier ministre a parlé de 8%. Là, le FMI aujourd'hui parle de 11,4% pour 2022, Monsieur le Président. Ça, c'est la vérité. Mais comme on sait, l'inflation n'affecte pas tout le monde pareil. Parce que ceux qui sont affectés par la montée des prix des denrées, ceux qui sont affectés plus par la montée du prix du gaz, peut-être du pétrole, ça, ce sont des gens qui vont avoir une inflation probablement à 15% cette année-ci. 15% n'est pas exagéré. Mais 11 000 roupies, Monsieur le Président, quand vous avez tiré 15% d'inflation cette année-ci, quand vous avez tiré tous les taux d'inflation depuis ces dernières années, mais ça ne vaut pas 7 000 roupies. Ça ne vaut pas 7 000 roupies de quelques années de cela. Tout le monde voit ça. Est-ce que le gouvernement voit ça? Ou est-ce que le gouvernement est dans un money illusion? Vous savez ce que c'est le money illusion, Monsieur le Président? On a de l'argent dans sa poche. On dirait au Zimbabwe. On peut avoir des milliards dans sa poche, mais en fin de compte, on ne peut pas s'acheter une baguette de pain. Parce que that's called money illusion, c'est-à-dire l'argent, la valeur qui compte. Ce n'est pas le nombre de billets dans sa poche, Monsieur le Président. Voilà donc, on ne peut pas, le premier message que j'ai, on ne peut pas attendre jusqu'en décembre pour avoir la compensation salariale. Et on ne pourra pas. Les gens vont se révolter. Il y en a qui vont même rester le ventre vide, ne vont pas manger, ne vont pas nourrir leurs enfants, ne vont pas envoyer les enfants à l'école, etc., etc. On ne peut pas attendre jusqu'à décembre. Et la première demande de l'opposition, je pense que tout le monde va être d'accord avec moi, Monsieur le Président, c'est qu'on augmente immédiatement le salaire minimum dans ce prochain budget qui n'a là quelques semaines pour rattraper toute la perte de pouvoir qu'il y aura cette année-ci et qu'il y a eu dans les années précédentes. Monsieur le Président, le gouvernement a offert, je crois, 500 roupies, 400 ou 500 roupies en janvier comme augmentation. Seulement 400-500. Mais avec l'essence qui a augmenté, avec tout qui monte, ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, il vous faut des milliers de roupies pour compenser la perte de pouvoir d'achat des Mauriciens. Je prendrai, Monsieur le Président, quelques exemples. Je reprends 2014, l'année des grandes élections générales. 1 kilo de poulet, Monsieur le Président. Je n'ai pas fait de publicité, je ne donnerai pas la marque. 102 roupies en 2014. 196 roupies 50 aujourd'hui. Presque doublé. Poquette de ciment, parce que les gens aiment faire des petites constructions, etc. 25 kilos, équivalent aujourd'hui. 90 roupies à l'époque. 173 roupies à Grand Gobe aujourd'hui, si vous achetez. Une barre de fer, Monsieur le Président, 6 mm, 2014, 37 roupies. Aujourd'hui, 115 roupies, à triplé. Voilà quelques exemples. Et dans tout cela, le gouvernement avait proposé un observatoire des prix. Quel observatoire des prix? Disparaître. L'observatoire n'existe plus. Pourquoi? Ils ne peuvent pas venir dire la vérité. L'observatoire des prix, avec des fonctionnaires payés, depuis juin 2021 annoncé. Je crois depuis décembre, ça a supposé commencer. Aujourd'hui, nous sommes en mai, on arrive à un an, là, bientôt, le mois prochain. Zéro rapport de l'observatoire des prix. Vous trouvez que c'est normal, vous, dans une situation pareille pour le pays, que l'observatoire des prix n'a jamais soumis de rapport? Monsieur le Président, je vous ai donné que quelques exemples, j'ai toute une liste si on me challenge tout à l'heure. Mais au lieu de prendre des mesures concrètes, qu'est-ce qu'on a fait? On a joué avec quelques subventions. 40 000 items dans un supermarché, il y a 300. On va faire quelques subventions de 300. Il y a 4 800 médicaments dans les supermarchés, dans les pharmacies à Maurice. On va baisser sur 15. 15 sur 4 800. Qu'est-ce que c'est ça? Et Monsieur le Président, par cette incompétence, insouciance même peut-être, nous allons vers des pénuries au début du mois prochain. Marquez, gardez. Ministre des Finances, écoutez bien, parce que je sais que vous avez des problèmes entre vous. Nous allons vers des pénuries le mois prochain du lait, de l'huile comestible.
si vous ne faites pas quelque chose immédiatement. Et ne dites pas qu'on ne vous a pas dit. Ça, c'est le problème, Monsieur le Speaker. Il faut agir rapidement si nous voulons que les choses s'améliorent. N'oubliez pas, Monsieur le Président, Sri Lanka, là-bas, les étagères étaient vides et le peuple s'est révolté. On ne veut pas arriver à cela. C'est pourquoi je reste ma gauche là pour vous dire ce qui se passe dans le pays. Monsieur le Président, pour les pensionnaires, maman, les pensionnaires, 9 000 roupies ils ont eu en 2019, après les élections générales. Après zéro, pas un sou. Après l'inflation, on a cessé de détruire le pouvoir d'achat. Ils sont des grands consommateurs de médicaments. Le ministre de la Santé, sans même perdre un brin de cheveux, le ministre de la Santé, il vient annoncer ici, quelques semaines de cela, comme si de rien. Voilà, j'ai checké pour 15 items, et ça augmente 30% par an. Voilà, merci beaucoup. Et ça, il se rassied, comme c'est rien. Mais 30% par an, c'est énorme. Quand on calculait que les fonctionnaires n'auraient rien eu pendant 2 ans et demi. C'est ça que Youssouf a besoin de faire la quête à la fin du mois. Et il y a le rapport de Competition Commission, il y a le rapport de l'OMS, qui dit exactement ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il fait? Il renvoie la balle à son collègue nous renvoie la balle ping-pong. Médicament ping-pong, Monsieur le Président. Donc, les pensionnaires. La situation est claire, simple. Le ministre des Finances, dans sa sagesse, je suppose, a introduit la contribution sociale généralisée quand? En septembre 2020. Plus d'1 an et demi de cela. Il a ramassé à ce jour, si on croit ces chiffres, dans le Consolidated Accounts et dans le rapport de l'audit, 15 milliards de roupies il va ramasser jusqu'à la fin du mois prochain. 15 milliards de roupies ramassés sous le CSG, pas un sou dépensé, Monsieur le Président. Vous trouvez ça normal, vous? Alors que les pensionnaires souffrent. On taxe les gens et on garde l'argent, on garde un war chest pour pouvoir annoncer de belles choses à la veille des élections générales, alors que les gens souffrent aujourd'hui. 15 milliards de roupies il a ramassé, Monsieur le Président. 15 milliards de roupies et plus qu'il n'en faut pour donner à chacun des 275 000 pensionnaires 2 000 roupies d'augmentation par mois. Calculez, Monsieur le Président, vous verrez. Comptez 13 mois, vous allez voir qu'il y a de l'argent qui va rester même ça. Il y a de l'argent qui va rester même ça. Mais pourquoi donc refuser à ces pauvres pensionnaires une augmentation méritée, une augmentation qui est déjà taxée? L'argent est déjà là. Quel gouvernement sans cœur, Monsieur le Président, pourrait refuser cette augmentation aux pensionnaires qui ont travaillé toutes les années, des dizaines, des vingtaines, trentaines, quarantaines, dans les champs, dans les usines, dans les cours, dans les maisons. Les Tidjimoun, on leur refuse le droit de vivre bien alors que l'argent est là, Monsieur le Président. Maintenant, j'ai parlé des médicaments. Nous avons vu des centaines de millions, même des milliards de roupies de gaspillage. On parlera tout à l'heure de molnupiravir, etc. Est-ce que vous savez, Monsieur le Président, qu'il y avait une chose, paraît-il, que le gouvernement fait bien, c'est-à-dire ce Medical Negligence Standing Committee. Ce fameux Medical Negligence Standing Committee avec un président, M. Dnek-Chedi. Ils ont cessé de fonctionner, Monsieur le Président. Pourquoi? Alors qu'il y a des cas de négligence par milliers, tous les mois dans les hôpitaux. Allégués. Le Medical Negligence Standing Committee a cessé d'opérer. Pourquoi? Parce que le ministère leur a refusé quelques milliers de roupies pour pouvoir fonctionner. Leur a refusé des fonctionnaires pour les aider dans leur travail. Voilà le résultat de l'honorable Jagatpal, ses efforts, supposément. 0. Oui, vous allez répondre. Vous allez répondre, s'il vous plaît. Je compte sur vous. Compte sur vous. Vous allez dire, je suis sûr que vous allez trouver les fonds, s'il vous plaît. Vous allez dire que vous allez trouver les fonds pour payer ces personnes-là. Parce que c'est un drame. Moi-même, j'ai soulevé beaucoup de cas de négligence médicale ici même. Venons aujourd'hui maintenant sur la taxe sur l'essence. Tous les pays du monde ont baissé la taxe sur l'essence. Tous les pays du monde. Parce que, pourquoi?
Parce que l'augmentation, nous espérons, est temporaire. Puisque l'augmentation est temporaire, on essaie de réduire l'effet immédiat d'une augmentation, après, pour égaliser, pour ne pas créer de choc à l'économie et ne pas créer de choc dans les ménages, dans le budget des ménages. C'est pourquoi tous les gouvernements ont mis, la France a mis un cap, l'Angleterre a retiré tous. Ici, Monsieur le Président, est-ce que vous serez choqué? Je pense que je ne vais pas être choqué parce que vous allez vous attendre à ce que je dis. Que le gouvernement, au lieu de baisser les taxes sur l'essence, a augmenté la TVA sur l'essence. Elle était de 6 roupies en 2015. Aujourd'hui, elle est à 9 roupies. J'arrondis. 3 roupies, Monsieur le Président. Augmentation parce que la TVA est sur le ad valorem. Plus l'essence monte à Maurice, plus la taxe monte. C'est pas fou, ça? C'est pas fou? Plus quelque chose monte, plus la taxe monte. Vous avez imaginé qu'au contraire, qu'un gouvernement intelligent, compétent, ont réalisé qu'on ne peut pas augmenter la taxe alors que le pays s'étouffe, que le monde entier baisse, nous augmente. Bravo, ce gouvernement-là. Maintenant, on continue, Monsieur le Président. Il y a un item qui est louche dans ce price structure-là. Un item louche. Cet item-là, Monsieur le Président, ça s'appelle Contribution for Construction of Oil Storage. Vous savez, on a environ plus de 400 millions de litres d'essence et de diesel vendus, importés et vendus annuellement à l'île Maurice. 400 millions de litres. Et ce gouvernement-là, depuis 2015, prend 65 sous sur chaque litre. Chaque litre, 65 sous, va... Où c'est ce MOST-là? Mer Rouge Oil Storage Terminal. Ça existe. Le gouvernement a investi, vous savez combien? 50 millions de roupies dedans. Vous savez combien d'argent ils ont récolté depuis 2015? Décembre 2015? Plus d'1 milliard de roupies, Monsieur le Président. Où est parti cet argent? Le Mer Rouge Oil Storage. Qu'est-ce que c'est là-bas? C'est un gratte-ciel qu'ils ont conduit? Non. Ils ont construit, ils ont investi 50 millions de roupies. Peut-être qu'il y a des petites dépenses. Peut-être que le ministre des Finances va venir dire tout à l'heure que, en fin de compte, ce n'est pas 1 milliard de roupies qu'on a pris in excess. Qu'il y a des petites dépenses, peut-être. Mais en tout cas, c'est exorbitant, c'est exagéré. C'est presque, monsieur, ça, c'est mettre la main dans la poche des consommateurs alors qu'on n'en a pas besoin de cet argent. Quand l'argent la rentre, et je présume que c'est servi par le ministère des Finances pour son gaspillage, par le gouvernement pour son gaspillage habituel. Maintenant, monsieur le Président, donc, il y a beaucoup. Voilà, donc environ 300 millions de roupies est collecté sur cet item 65 sous pour le MOST dont le gouvernement a dépensé 50 millions de roupies il y a des années de cela et ça continue à être collecté. Il nous faut des explications concernant cet item-là, Monsieur le Président. Maintenant, nous allons continuer avec l'histoire de l'île Maurice moderne, style gouvernement de nos jours, la gouvernement MSM, la Banque de Maurice et la roupie, Monsieur le Président. Je suis heureux qu'après ma PNQ, quelqu'un a dû comprendre ce qui se passe et que la dépréciation de la roupie a cessé. Alors que même que le ministre des Finances avait dit qu'il n'y avait pas de pénurie, que le lendemain, le surlendemain, etc., 10 milliards, l'équivalent de 10 milliards de roupies, a été mis sur le marché en dollars, justement, pour confirmer qu'il y avait une énorme pénurie de devises à Maurice, que même les denrées alimentaires, on ne pouvait pas commander, on ne pouvait plus commander. La BOM, monsieur, autrefois une institution vénérable, a été délestée de 158 milliards de roupies ces dernières années. Comme si it was free money. Elle a été fragilisée mais comme jamais avant. Le gouvernement, Monsieur le Président, a royalement ignoré non seulement les bons conseils prodigués ici dans cette Chambre, mais aussi les bons conseils de la Banque mondiale et du FMI. La Banque de Maurice aujourd'hui est hautement fragilisée. Et je vous remets encore une fois au concluding statement
du FMI de midi aujourd'hui. Et voilà ce qu'il dit, Monsieur le Président, ce concluding statement. Il dit au gouvernement mauricien de retourner tout l'argent qui reste encore, qui n'a pas été gaspillé au MIC. Il y en a une partie qui a été bien dépensée, une partie qui a été gaspillée comme on sait. Tout l'argent qui n'a pas été gaspillé, je peux dire environ 330 milliards, le FMI put it black on white. Returned and spent money to the Bank of Mauritius. Voilà les instructions que le FMI, les conseils que le FMI donne au gouvernement mauricien aujourd'hui, à mai 2022. Retournez. Et ils vont plus loin, Monsieur le Président. Ils disent comme ça que les pertes éventuelles de la Banque de Maurice, parce qu'elle n'est pas loin de la faillite de la Banque de Maurice, avec un mouvement d'échange, que les pertes éventuelles de la Banque de Maurice devront être couvertes par le contribuable mauricien. Exactement ce qu'on a dit combien de fois. Tellement on a appris, il ne reste plus de réserve. Un mouvement contraire, des dépenses unexpected. La Banque de Maurice se trouve en négatif. Et, thank God for IMF, viens dire ici, viens dire ici. Le ministre des Finances a disparu, je pense qu'il ne peut plus entendre. Alors il a dit, comme ça, consequent with the BOM Act, government needs to cover BOM's losses which may materialize. À la page 2, aujourd'hui, Monsieur le Président. Et ils disent aussi qu'il faut améliorer la bonne gouvernance à la Banque de Maurice. Il y a une place où il aurait dû avoir la bonne gouvernance. Une place à Maurice, ce serait à la Banque de Maurice, qui est en charge de toutes les banques et même les institutions financières. Et voilà que la Banque de Maurice même, le FMI dit qu'il faut améliorer la bonne gouvernance à la Banque de Maurice, Monsieur le Président. Mais il y a pire que ça, malheureusement, Monsieur le Président, et je vous parlerai de ça. Il y a la MIC, Mauritius, fameuse Mauritius Investment Corporation. La MIC a reçu 80 milliards de roupies, a dépensé peut-être 50 milliards de roupies, dont 23 milliards de roupies qu'ils ont donnés à Airport Holdings. Il y a de fortes chances, Monsieur le Président, que les comptes des états financiers du MIC vont être qualifiés par les auditeurs KPMG. Il y a des fortes chances. Et à cause du poids de la MIC, 80 milliards, dans le balance sheet de la Banque de Maurice, on n'aurait jamais dû se trouver dans le balance sheet de la Banque de Maurice. Mais ça, c'est une invention du ministère des Finances. 80 milliards qualifiés par KPMG se retrouvent sur le balance sheet aussi de la Banque de Maurice. On va se retrouver, si on ne fait pas quelque chose, avec l'état financier de la Banque de Maurice elle-même, qualifié par les auditeurs, je crois qu'encore une fois, c'est KPMG. Allons faire bien attention, on a joué avec du feu. On a fait, on dirait, apprenti sorcier. Jamais personne d'autre au monde n'a fait tout ça autant que ça. Voilà, on a fait à Maurice. Aujourd'hui, on se retrouve avec la possibilité qu'à cause des investissements de la MIC, les comptes de la MIC soient qualifiés. Et parce que les comptes de la MIC soient qualifiés, la Banque de Maurice elle-même ses comptes qualifiés. Ah là là! Un centre financier international, régional, whatever, et la Banque centrale, le balance sheet, n'est même pas fiable aux yeux des auditeurs. C'est ça que qualifier veut dire. Nous avons des experts comptables dans la salle, ils ne vont pas me démentir dessus, ils vont pas contredire. Qualifier, ça veut dire que ce n'est pas fiable. Il y a un problème. On va se retrouver, et j'espère que non. J'espère que j'ai tort. Mais c'est l'information que je détiens quand je vous parle aujourd'hui, Monsieur le Président. Et Moody's, Monsieur le Président. Alors, Moody's, en 2012, j'étais le ministre des Finances. J'avais déjà fait 1 an, j'avais remplacé l'honorable Premier ministre. En 2012, Moody's a confiance dans le gouvernement. Moody's a confiance dans les institutions financières. Moody's a confiance dans notre vision. Moody's upgrade l'île Maurice de credit rating pour la première fois dans son histoire, de BA2 à BA1. C'était quand j'étais le ministre des Finances. Je n'ai pas besoin des félicitations d'un tel. J'ai Moody's déjà, Monsieur le Président.
qui m'a donné mon certificat de compétence. Je n'ai pas besoin d'autres personnes. Merci beaucoup. Par contre, Monsieur le Président, l'année dernière, en juin encore, je crois, nous avons été downgraded de BA2 à BA1 à BA2. Et je ne sais pas ce que Mobilize va faire. J'espère qu'ils ne vont pas faire l'irréparable. Mais qu'est-ce que le Mauritius Bankers Association dit? Mauritius Bankers Association, ce n'est pas des gens qui fument des synthétiques et puis ils viennent écrire un rapport. Non, non, non. Pas fumer synthétique et puis ils viennent écrire un rapport. Non, non. Mauritius Bankers Association, on les respecte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'ils ont écrit, Monsieur le Président? À la page 4, je lis en anglais. On the current trajectory, Mauritius could be further downgraded to PAA3, the last investment grade notation. Et quand ça arrive, si ça arrive, automatiquement toutes les banques de Maurice vont se retrouver junk status, parce qu'ils vont être toujours plus bas que le pays lui-même. Et Monsieur le Président, qu'est-ce que ça veut dire pour les banquiers? If this were to happen on this current trajectory, qui disent, c'est-à-dire on va vers ça. A loss of existing and new business would be highly likely. Alors là, maintenant, la poule aux yeux d'or. La poule aux yeux d'or. Aux œufs. Aux yeux aussi, peut-être. Aux œufs d'or. Highly likely to lose new business. Qu'est-ce qui va rester de l'économie mauricienne? On va continuer à vendre des terres, je suppose. Faites attention. Vous avez un budget, Monsieur le ministre des Finances, vous avez une autre responsabilité devant vous. Attention, que demain, on ne vienne pas vous mettre ce BA3 sur le dos, parce que vous n'avez pas écouté ce que le MBA, M. Benker vous a dit, et ce qu'ici même on vous répète à la Chambre cet après-midi, Monsieur le Président. Nous ne souhaitons pas que ça arrive. Nous ne souhaitons pas. Mais pourquoi on est arrivé là, Monsieur le Président? Parce que nous sommes arrivés des années des dernières années, à un gaspillage sans précédent. Au syndrome Sri Lanka encore, Monsieur le Président. On a dévalisé les fonds du gouvernement comme s'il n'y avait pas de lendemain. Après moi, le déluge. Qu'est-ce qu'on a fait? On a taxé et on a emprunté à outrance. Là, je verrai ce que le rapport du directeur de l'audit dit. On a taxé, on a emprunté à outrance. On a financé des projets bidons. On a payé des milliards de roupies pour des décisions revanchardes. Baisse celle-là, baisse l'autre là. Voilà, c'est le contribuable qui a payé. Voilà, Monsieur le Président. BAI. Je m'en vais arrêter l'autre jour, cette fois-ci, je crois que j'ai eu l'occasion de dire ce que j'ai à dire. BAI, 20 milliards de roupies dépensés alors qu'on aurait pu avoir fait autrement. Safe City, 19 milliards pour, je crois, 200 contraventions qu'ils ont pris. 19 milliards. Et les caméras de Safe City ne fonctionnent pas toujours. Face recognition, traffic control, c'est pas speeding, tout ça, ça ne marche pas encore jusqu'à l'heure, 4 ans, 5 ans après. 18 milliards de roupies, 19 milliards. Betamax, totally avoidable. 6 milliards de roupies de payés à Betamax. Le fameux stade à Côte d'Or, 5 milliards de roupies. Je vous raconterai une petite histoire pour le stade, Monsieur le Président. J'étais ministre des Finances. La Chine nous avait offert 1 milliard de roupies. On devait mettre cet argent, 1 milliard de roupies, pour financer un centre de formation pour les travailleurs des avions, le personnel des avions. Le nouveau gouvernement a tiré cet argent avec le centre financier régional pour les avions, les a mis dans ce malheureux stade-là, qui a coûté donc 5 milliards de roupies. 5 000 millions, Monsieur le Président. Liverpool, 400 millions de roupies. Moulnoupi-Ravi à 79 millions de roupies. Splashgate, on a mis de l'argent dans 400 millions dans un waterpark. Tout casse une disparaît. Résiste la rouille. Et on a, Monsieur le Président, bien sûr, dernier en date, 23 milliards pour Air Mauritius. Tout ça, je vous ajoute, ça fait 74 milliards, 74 000 millions de roupies de gaspillés. Alors moi, quelqu'un viendra me dire que je me suis trompé, il y a peut-être quelque chose que j'ai ajouté qu'il ne fallait pas. Mais je persiste que ça fait 74 millions de roupies. Pour un stade, milliard de roupies, pour un stade fantôme
etc., etc. Et je demandais au gouvernement de reconsidérer, c'est pas méchamment, de reconsidérer les projets qui ne sont pas essentiels, qui ne vont pas ramener les dividendes voulus, qui peuvent être reportés. Je pense comprendre que peut-être ça se fera. Nous avons, est-ce que vraiment le e-passport est essentiel pour vous, Monsieur le Président? Vous avez besoin d'un e-passport? Pas capable de débrouiller avec ce qu'on a là? Ça va nous coûter 525 millions de roupies. Le New ID Card, qu'est-ce qui n'est pas bon avec le New ID Card? Je ne sais pas moi. Ça va coûter 230 millions de roupies. La State House, le président n'habite même pas là-bas. 271 millions de roupies. Le Police Academy, est-ce que les policiers ont besoin d'une académie? C'est ça qu'ils ont besoin? Ou ils ont besoin d'équipements? Et on peut parler des équipements. D'ailleurs, je dois parler des équipements. Tout à l'heure, Monsieur le Président. Équipement de la police. Monsieur le Président. Donc, on a des projets à venir qui ne sont pas essentiels pour... Combien de hein? OK. Qui ne sont pas essentiels pour le pays. Et ce que nous aurions fait, l'opposition était au pouvoir, Monsieur le Président. Nous aurions augmenté la pension de vieillesse. Nous aurions augmenté le salaire minimum. Nous aurions arrêté le gaspillage. Et nous aurions aussi, Monsieur le Président, reconsidéré ces projets qui ne sont pas, à notre avis, essentiels pour le pays. Maintenant, Monsieur le Président, je vois que je ne vais pas me servir du mot que je me sers d'habitude. Il y a du bruit. Voilà, Monsieur le Président, qu'est-ce que le rapport de l'audit dit sur ce fameux gouvernement-là, Monsieur le Président? Qu'est-ce que le rapport de l'audit, ce vénérable fonctionnaire, qu'est-ce qu'il dit? À la page 38, Monsieur le Président, le directeur de l'audit, je crois, est choqué par la dette publique. Et choqué, il dit comme ça, Monsieur le Président. Premier paragraphe, page 39, Monsieur le Président. Vous savez combien le servicing de la dette publique a coûté en 2021, l'année dernière, en 12 mois? Combien ça a coûté d'après vous? Je vous dis, Monsieur le Président, que le directeur de l'audit a chiffré le servicing de la dette publique à 110 milliards de roupies. 110 milliards, 400 millions de roupies. Comparez ça, Monsieur le Président, je regarde mon ami, l'honorable Jongard, son budget pour son ministère, tout compris, hein, incluant de l'O247, 3 milliards de roupies, Monsieur le Président. L'éducation, je crois, un petit peu plus, la santé, 13 milliards. Ici, 110 milliards. On l'a emprunté, on doit repayer. C'est ce qu'on a repayé. Et c'est 20 milliards de plus que l'année précédente. Et peut-être cette année-ci, ça va être encore 20 milliards de plus. Où est-ce qu'on va? Il n'y a personne qui réfléchit. Il n'y a personne qui dit que 110 milliards de roupies de debt servicing, c'est énorme que cet argent aurait pu servir à faire tellement de choses, tellement de belles choses pour le pays. On a emprunté, on a mis 74 milliards de roupies dans des projets, même on ne sait même pas pourquoi on a fait ça aujourd'hui, et on paye 110 milliards de debt servicing. Ça, c'est ce que le ministre des Finances veut peut-être oublier. C'est la page 39 du rapport de l'audit de l'année dernière. Comme je vous dis, Monsieur le Président, 3 milliards de roupies pour le ministère des Travaux publics, pas Travaux publics, Énergie, Utilité publique, promotion touristique, 308 millions. Voilà, 308 millions, promotion touristique, 110 milliards, la dette publique, Monsieur le Président. Ça, c'est la vérité des chiffres. Et donc, quand on emprunte, qu'est-ce qu'on fait, Monsieur le Président? On hypothèque l'avenir. On hypothèque les générations à venir. Voilà, et ces pays qui ont des problèmes là aujourd'hui, le Pakistan, le Sri Lanka, ok, c'est avec la Chine. Nous, c'est un petit peu différent. Mais ce sont des pays, pourquoi ils sont dans une situation comme ça? Pourquoi ils sont in default? Parce qu'ils n'ont pas pu repayer la dette. Alors imaginez maintenant, monsieur, allons voir l'avenir. Où on en est maintenant, l'avenir? L'Allemagne est en récession. L'Angleterre est en récession. Je présume toute l'Europe va être en récession avec la guerre en Ukraine et la montée des prix. Toute l'Europe. C'est notre marché principal. La guerre en Ukraine va affecter le tourisme. Monsieur le Président, nous avons devant nous une situation difficile
récession en Europe, la guerre, l'après-Covid, la guerre froide aussi. Mais est-ce qu'on pourra continuer à repayer ces 110 milliards de roupies qu'on doit maintenant annuellement, je présume? Est-ce qu'on pourra repayer ça? Est-ce que quelqu'un se dit, mais quel est le repayment capacity de Maurice? Ça, Monsieur le Président, c'est quelque chose à voir. Et Monsieur le Président, je devais parler d'autres choses, je ne vais pas dire. La corruption, Président. Le Président et la presse, nous avons cessé, nous n'avons pas cessé de soulever des dizaines de cas de corruption. Moi-même, mon opéravier, Splashgate, Sugar Industry Fund Board à l'époque, Pension Fund, Sugar Insurance Fund Board à l'époque, l'achat d'un terrain à 4 bornes pour 100 millions de roupies, monsieur. Ce qui s'est passé dans la cour de Moka, ministère du Commerce, la corruption alléguée à outrance, badine avec appel d'offres, avec ses autres collègues, Monsieur le Président, le ministre Dallot, l'essence avariée. On sait ce qui s'est passé dans l'essence avariée. Comment des dizaines de milliers de voitures ont été affectées à Maurice. Parce que l'essence n'était pas according to specifications. Pack and blister, etc. Mais où est la finalité? Je soulève ça, Monsieur le Président, parce qu'on ne peut pas demander à la population de serrer ceinture. Et de l'autre côté, l'impression est donnée que rien n'est fait pour arrêter et punir les coupables. Les gens ne vont pas accepter ça. Les gens ne vont pas accepter, les gens peuvent accepter s'ils voient que tout le monde se sacrifie, que tout le monde fait des efforts. Mais ils ne vont pas accepter s'ils pensent que les gens ne font pas des efforts. Et qu'en fin de compte, il y a une classe de gens qui sont au-dessus de la loi et une autre classe qui doit même payer jusqu'à 2000 roupies s'ils ne portent pas les masques, Monsieur le Président. Donc, Monsieur le Président, je suis à la COVID-19. Never waste a good crisis. Ce dimanche-ci, les derniers chiffres que j'ai vus, il y a eu 15 cas de Covid à Maurice. Aucune admission à ENT. Aucune admission à ENT. Dimanche. Les chiffres officiels, un peu douteux d'ailleurs tout le temps, mais enfin, officiels du ministère de la Santé. Aucun cas, Monsieur le Président. N'est-il pas l'heure de retourner aux Mauriciens leurs droits fondamentaux? Retourner leurs droits fondamentaux. Ce n'est pas 15 cas de Covid dans un pays qui va nous empêcher à vivre. Ce n'est pas 15 cas. Le Covid ne veut pas avoir bon Dieu, le Covid ne peut pas servir juste pour empêcher des démonstrations, pour empêcher des réunions publiques, pour empêcher des réunions politiques de plus de 50 personnes. Ce n'est pas une raison pour garder ce fameux masque-là. Ce n'est pas une raison. La raison sanitaire n'existe plus, n'existe pas en ce moment. Peut-être que ça existera dans un temps, mais à ce moment, on va remettre. Comme tous les pays. Tous les pays ont retiré le masque, au moins à l'extérieur. Pas tout ça. What is happening here? He's just supporting me, Mr. President, Mr. Speaker. Don't worry about it. Maintenant, donc, ce fameux mettre masque-là, moi, je croyais que c'était juste pour empêcher les rassemblements publics. Mais je retrouve aujourd'hui qu'il y a une autre raison aussi. Oui, c'est pour soulever des fonds. C'est pour soulever des fonds, en fin de compte. Il y a un dual purpose. Dual purpose. On a donné des instructions à chaque pauvre trainee, police constable, ils vont aider les passants maintenant, pendant leur travail. Allez arraser les passants. Chaque personne qui n'a pas mis bien évidemment ce dalle pourri, ce pomme, il n'a pas mis ce masque, ben c'est 2000 roupies, l'amende. 5 par jour. Marie rentable, ça. Marie rentable, si on gagne ça tout le temps, pas besoin d'income tax. Marie rentable, Monsieur le Président. Pour aller harceler les passants. Harceler les passants. C'est une honte, cette tête-là, Monsieur le Président. Signé par un Divisional Commander. Si vous avez besoin, je crois que ça a été dans la presse, je n'ai pas besoin de table, je change de table. Voilà donc la situation. Et ça, on ne parle que des trainees. Les autres, là, les policiers normaux, là,
normaux, là, ils ont aussi le rôle pour amener de l'argent pour le ministère des Finances, pour le gouvernement, chaque Mauricien qui marche, qui n'a pas mis son masque, Monsieur le Président. Et si on compte que ça, que les trainees police officers, là, ils sont supposés ramener plus d'1 milliard de roupies par an. S'ils travaillent 24/7, pas 24/7, mais 7/7. Un petit peu moins, s'ils font un petit peu moins de zèle. Voilà, Monsieur le Président, c'est inacceptable, tout ça, Monsieur le Président, c'est inacceptable. C'est une grave entorse à la démocratie. Se servir du Covid pour renvoyer les élections municipales, ce n'est pas démocratique, ce n'est pas acceptable. Les gens ont droit à exprimer leur opinion dans un vote, Monsieur le Président. Ça, c'est la démocratie. Vous voyez en Angleterre, M. Boris Johnson, les élections, là, quelques jours de cela, ils ont perdu beaucoup de sièges, mais ils ont fait les élections. Macron a fait ses élections présidentielles. Ah, Rodrigue avec son petit hôpital là-bas, l'hôpital Victoria. Des milliers de cas il y avait, plus de 3000 cas. Ils ont fait l'élection régionale, monsieur. Qu'est-ce qui empêche le gouvernement aujourd'hui de faire des élections municipales? Rien, sauf le désir de ne pas affronter la population, au moins dans les villes. Seule raison, aucune autre raison, zéro raison à part de cela. Aucun pays ne renvoie les élections à cause du Covid. Aucun. Même la Russie probablement fera. Je ne sais pas ce qui se passe au Corée du Nord. Ici à Maurice, Monsieur le Président, nous sommes en droit à l'Assemblée nationale aujourd'hui de réclamer des élections municipales immédiatement après le budget. Faites immédiatement. On vous donne jusqu'au budget. Après, faites les élections municipales. C'est ça, Monsieur le Président. Démocratie, Monsieur le Président, marche avec transparence. On a tout fait ici pour refuser de répondre aux questions légitimes des membres de l'opposition. J'avais posé une question sur le Mauritian Investment Corporation. Le même jour, le ministre Ganou répond sur Météo Express. Le ministre des Finances refuse de répondre sur Mauritian Investment Corporation. Pourquoi? Pourtant, les deux sont des compagnies. Et il y a de plus en plus de ces compagnies-là. 12 000 maisons qui vont être construites là. 12 milliards de roupies ou plus. J'espère que le député Prime Minister va répondre à cette Assemblée nationale. Il y a tellement de ces compagnies-là aujourd'hui. Et au plus aussi, Monsieur le Président, nous n'allons pas oublier la période Covid. Le High Powered Committee, qui a siégé tous les jours, je pense, 300 réunions, ou plus, maintenant ça doit être plus. On veut nous faire quoi? On veut faire quoi aussi au directeur de l'audit? Qu'il n'y a aucun procès verbal de ces 300 réunions du High Powered. Ça n'existe pas. Marie-mémoire, ça, pour se rappeler quelle décision qu'on a pris 300 réunions de cela. Et on veut nous faire croire qu'un gouvernement peut fonctionner, qu'un High Powered Committee qui prend une décision d'après ce que le rapport du PAC dit et de l'audit dit, que ce High Powered Committee-là, Monsieur le Président, n'a gardé aucun record qui peut donner au directeur d'audit ou bien qu'on peut nous fournir ici, à l'Assemblée nationale. Qui va croire ça? On ne sait pas donc à quel niveau donc cette opacité, où ça va continuer. Et vous avez un rôle à jouer aussi, Monsieur le Président. Encourager la transparence dans cette Assemblée nationale. Donc, Monsieur le Président, nous avons un Parlement muselé. Nous avons une situation difficile. Je vais juste, Monsieur le Président, dire que ce genre de débat civilisé, musclé, mais civilisé, nécessaire, nous avons été témoins depuis quelques semaines de cela à des affrontements qui peuvent à anytime déraper, Monsieur le Président. Vous savez, si ce Monsieur Govin, là, François Govin, était mort, qu'est-ce que ça aurait pu entamer? Pourquoi M. Govin est aujourd'hui à l'hôpital d'une situation critique, avec une balle réelle dans la gorge? Pourquoi? Ce n'est pas la faute du policier. Parce que le policier, c'est tout ce qu'on a donné pour se défendre. Bon, il a essayé de viser sur le genou, il a eu la gorge. Qu'est-ce que c'est ça? Ils sont mal entraînés. Mais quand même, il est l'heure aujourd'hui
de donner les équipements nécessaires à la force policière pour qu'ils peuvent se protéger sans avoir à tuer les membres de la population mauricienne, sans avoir à blesser les membres de la population mauricienne. Les équipements existent. Où est le water cannon qui existait autrefois? Disparu. Pourquoi vous ne prenez pas tous ces milliards pour acheter un water cannon? Pourquoi pas? Où sont les balles en caoutchouc qui existent dans d'autres pays? Même les tasers. Même les tasers. Même les balles fanées peut-être auraient fait moins de dégâts. Les policiers doivent pouvoir se protéger. Même dans l'opposition, je vous dis ça. Mais quand ils se protègent avec des armes inappropriées, qui vont après tuer des gens, qui vont après créer des émeutes sans fin et sans contrôle dans le pays, ça c'est dangereux et ça c'est irresponsable. C'est irresponsable. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous n'avez pas le droit de donner que des revolvers à des policiers dans les stations de police. Seule manière pour se défendre dans une émeute, c'est tuer les gens. C'est ça, 2022. Heureusement que ce monsieur-là n'est pas mort. J'espère qu'il va s'en sortir. Et j'espère aussi que vous allez envoyer à la Réunion pour qu'il puisse se faire soigner. Parce que ce n'est pas encore parti à la Réunion. J'espère que le ministre de la Santé nous écoute. Peut-être qu'il était là au mauvais moment. Peut-être qu'il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Ce n'était pas une raison pour le tuer. Pas une raison pour le tuer. Pas une raison pour le paralyser à vie. Il y avait d'autres façons. Et quand j'étais au gouvernement, je me rappelle que j'avais moi-même présidé un comité. Je ne sais pas si le Premier ministre alors était dessus. Concernant les équipements de la police. On est venu avec un rapport sérieux qui n'a jamais été implémenté. C'est l'heure aujourd'hui d'implémenter. On joue avec le feu. Et ce n'est pas bon de faire ça. Ce n'est pas bon. Donc, mon appel, Monsieur le Président, je peux te finir, c'est qu'on fasse le nécessaire pour que law and order règne dans notre pays, mais pas aux dépens de la vie des autres personnes. Merci, Monsieur le Président. J'ai fini, ou presque. J'espère que cette journée va être utile pour le gouvernement. J'espère que nos revendications, les revendications de la population que j'ai amenées aujourd'hui, que j'ai portées aujourd'hui à cette Assemblée nationale, sont utilisées pour un budget valable dans les semaines qui viennent. Parce que, Monsieur le Président, c'est clair, ce que dans tout cela, l'opposition aurait réagi différemment. Nous aurions écouté la voix de la raison. Nous aurions écouté les bons conseils financiers, prodigués de part et d'autre, inclus par les grandes institutions internationales. Nous aurions protégé la Banque de Maurice de toute possibilité de faillite, parce qu'après, sinon, c'est la dégringolade de la roupie et l'inflation sans contrôle. Nous aurions amené une aide immédiate à tous ceux au bas de l'échelle, incluant, pourquoi pas, une aide alimentaire à travers des supermarket vouchers. Nous aurions augmenté, Monsieur le Président, immédiatement le salaire minimal pour que les gens puissent vivre décemment. Nous aurions donné, Monsieur le Président, 2000 roupies en plus aux pensionnaires immédiatement parce que l'argent est déjà là. Nous aurions mis un stop au gaspillage au sein du gouvernement, un stop annulation des projets inutiles. Nous aurions puni sévèrement, Monsieur le Président, les cas de corruption. Et bien sûr, on aurait enlevé les mesures sanitaires exagérées et, en finale, nous aurions donné des élections municipales immédiatement pour rétablir la démocratie à Maurice. Merci, Monsieur le Président. Honorable member, suspect